والعجم يا رب صل على من جاء بالبشرى وبالنذير وبالقرآن والعجم يا رب صل على من جاء بالبشرى. الحمد لله رب العالمين. أكيد يا princess MKO إلى الأمام إن شاء الله. يا رب صل على من جاء بالبشرى à ń fi eléyìí à ń fi gbogbo wa kí a wọlé insha Allah. à ń fi ọmọ ọlọ́run tó ń fẹ̀yìntì ìlàlá amáàmì insha Allah. Azan ọmọlára Adébáyọ̀ ìlàlá amáàmì insha Allah. ọlọ́run jẹ́ àṣì ọ̀pọ̀lọpọ̀ jímọ̀ láyé ọlọ́gbọ̀ ọlọ́run ìlàlá amáàmì insha Allah. à ń fi eléyìí náà kí ìyá wa Nasfat Ilefati Women Affairs Secretary worldwide, ìyá Albarka, ìyá tó jẹ́ pé tí wọ́n dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n sì dùn kálẹ̀ ọlọ́gbọ̀ ọlọ́run la hawla wala quwwata illa billah. ẹ bá kí ẹ bá pa àwọn èèyàn wọlé. a kí bọ́dà wa Tóyìn Aláròsọ ìlàlá amáàmì insha Allah. eléyìí la fi ń kí ìyá wa tí ó kó wa Aljanna insha Allah, ìyá àwọn obìnrin ní Nasfat Ilefati. à ń kí ìyá wa 21st Women Affairs week tẹ́ńṣin yẹn náà ọlọ́run jẹ́ ṣíra láyọ̀ ọlọ́gbọ̀ ọlọ́run ọlá àná ọlá hawla wala quwwata illa billah. àwọn náà celebrate pẹ̀lú wọn Nasfat Ilefati ìlàlá amáàmì insha Allah. kò ní bàjẹ́ ọlọ́run ní fẹ́ kó bàjẹ́ ọlọ́gbọ̀ ọlọ́run. à ń kí Rita Olúgbòde ìlàlá amáàmì insha Allah. Mariam Giwa Ikúmọ̀lá, ẹ bá pa òyìn wọlé. àwọn ìyá wa ní stuff tí wọ́n fẹ́ sọ fún wa lénìí. wọ́n fẹ́ gbé wa wọ ìgboro Nasfat àti lọ́dọ̀ àwọn obìnrin náà láti bá a sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ tí wọ́n gbé dání, iṣẹ́ àlùbáríkà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bismillah tí wọ́n sì síra láyọ̀ ọlọ́gbọ̀ ọlọ́run. and immediately tá a bá ti ń parí interview pẹ̀lú àwọn ìyá wa inshallah interaction, imam wa Mu'izzuddin àwọn náà wọlé wọn parí suratul Hujurat, tafsir suratul Hujurat insha Allah. àti alájà owó kò níran ìlàlá amáàmì insha Allah. a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah adada alki wa rida nafsi wa sinnata arshi wa midada kalmati. Alhamdulillah ala kulli hali. Alhamdulillah ibada kulli hali. Alhamdulillah qabla kulli hali. Alhamdulillah rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islamu dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa dalilan wa bil qiblatain wa bil mu'minina ikhwa. Alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Àmín 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 ya Allah. Lẹ́ni insha Allah àwọn ìyá wa tí ẹ ń wò ní ojú screen wa yìí, tí gbogbo ayé ń wò ní Amẹ́ríkà, tí à ń wò láti Canada, à ń wò wọn láti United Kingdom, Ireland, à ń wò káàkiri àgbáyé àti Nàìjíríà. ìyá wa tí ẹ ń wò yẹn náà ni ìyá wa the National Women Affairs Secretary for Nasfat worldwide insha Allah, Alhaja Suwaibat Bola Kupolati Ilala Amami insha Allah. Without wasting much of our time, insha Allah, we go into our interactive section with our mother today, insha Allah. I'll be going to interactive section with our mother, and after the interactive section, if you have any question you want to ask our mother, because this week is our week, inshallah. It's our week, the Women Week of Nasfat Ilefati Society. We've been celebrated everywhere in the world. We're celebrating our mother. We are celebrating women in Nasfat and everywhere, inshallah. Now we want our mother. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam. Hi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. We start our program, inshallah. Inshallah, in nutshell, Mama, please introduce yourself to the audience for the benefit of non-Nasfat members so that they will know who our guests today, inshallah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. My name is Suweibat Bola Kukolati, the National Women Affairs Secretary for Nasfat. Alhamdulillah. I'm retired Deputy Director from Federal Ministry of Agriculture and a fisheries expert. Allah. I'm a consultant and also a businesswoman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. That is a brief introduction from our mother, Alhaja Suhaibat Kukolati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Man, please, could you expatiate on the aims and objective of the women's program? The aims and objective. Why women program? Alhamdulillah Rabbil Alameen for Allah making me to be the I would say servant of women of Nasfat. Rather than use the word leader, I would say servant because I have a responsibility to align with the mission of the society, our great society in Nasfat, and that is the upliftment of our women spiritually and economically as well, the welfare. So my programs are programs that would make me to achieve the mission of the society. And these programs are basically targeted at improving our women in areas of dawa, in area of self-development, education, and in area of their economic empowerment as well. So I have listed or carefully selected programs that will make me to achieve this major area focus. Again, with great upliftment for our women, self economical focus of our women. So these Okay. are the areas that my focus is inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. That's the brief, the objective of the aims and objective of the women program. That is a brief description of the women program, inshallah. Man, we want you to look at, as a women affairs secretary of the progressive society, what are your views on child abuse, raping, and women rights in Islam? Okay, I will start with child abuse. What is child abuse? What do we mean by child abuse? When we're looking at child abuse, we look at when the conditions, the rights of children are deprived, Mm. and this affects their optimal development. Oh, Depriving the rights of children, which leads to affecting their development. So this is child abuse. When we say child abuse, most people think it is enslaving children. That's not all about child abuse. The rights of children, once it is deprived of, from infants up to the age that the child is grown up. For example, in Nigeria and Africa, unmarried women or single parents mistakenly they get pregnant
and they don't want the baby or the babies that they have. So what did they do? They throw these babies into the dustbin, into the gutters, deny them the right to survive. Child abuse. In some areas in Africa, twins, triplets, up till now, are still being buried or killed. That's again child abuse. Enslaving children in area of getting children to work for you in the family to do work that they're not supposed to do, and then you pay money for them. Child labor is also child abuse. How do we now prevent this? What is the role of the government? What is the role of the community? The government has a big role to play in this. There is need for government to provide facilities in the rural areas to reduce the drift from the rural into the urban areas. There's need for government to provide schools, empowerment, to encourage the young ones to stay back in the rural areas. All of this will reduce child abuse. Provisions of good health facilities, provisions of schools, scholarships, empowerment for the parents. So they will see there's no need for them to give their children out because they want to earn livings, because they want to make money, because they want empowerment, economic empowerment for themselves. So in doing this, the number of children that have been enslaved, abused, child labor will reduce. It's something that every woman will stand against it. Child abuse. Even in the urban areas, the nannies that you employ, they also maltreat your children. It's also another form of child abuse. So if you look at it, there are different categories and in different areas. When you're on the streets, you find a woman with her twins baby, children, begging for money in the hot sun, in a very harsh environment. That's another form of child abuse as well. You find children trading at night as late as 10 p.m. As early as 6 in the morning. They are selling granules, they are selling plantain, they are selling bread. This is child abuse as well. They come in different forms. It's not only hiring children to work for you in the house as housemaid, houseboy, house girl. That is child abuse. Child abuse is in different ways, in different forms, and it's common everywhere. But unfortunately, the communities do not see this as this kind of act as child abuse. Because the problem that children have, malnutrition, sicknesses, these ones have overshadowed the issue of child abuse. So in most communities, they don't even see that laboring children above what they can do is child abuse. They see it as a normal thing. But in actual sense, giving children or depriving them of their rightful
condition or entitlement or right is child abuse. Allah Akbar. You deprive children of not going to school, of waking them very early in the morning around 3 a.m., 4 a.m., because you have to go and tell them to go and sell in the market or on the streets. It's child abuse. Allah Akbar. And a lot of mothers do this without knowing that they are actually even abusing the rights of their children. But government has a great role to play in this. Allah Akbar. When we come to rape, it's another terrible thing that is happening in our society these days. It was not known before. But we're beginning to see a lot of it now in the society. Allah Akbar. The parents have a right, when their child are molested, abused sexually, they have a right to go to the police. The police has a right to ensure that the victim is compensated. The person involved is also punished and sanctioned. So these are the things that the government has to create awareness and campaign for people to know their rights. When girls are abused, women are abused sexually, they have a right to go to the police. The police has a right to defend them, to protect them, and to ensure that they're compensated. We, the people, also have a right to ensure that we campaign, create awareness, particularly women. We need to create awareness. We need to stand firm and fight against this. And this is what Nasfat has been doing the past couple of months. Alhamdulillah. Creating awareness, educating ourselves, educating the public that they have a right to get compensated. They have a right to go to the police. And luckily, Nasfat is also partnering with UNICEF Alhamdulillah. to create awareness on this and fight against this terrible thing that we have just found ourselves in. It was not this common before, but it's very rampant now. It's everywhere. It is very unfortunate that we have found ourselves in this. But the women have a right to protect ourselves, to protect our children. And the only way we can do it is to continue to create awareness to government, so that necessary acts, legal framework are put in place to sanction people that are involved in this. Nasfat has really created a hotline for people that are victims to call, to use and call to get judgments, to get compensation. And we're moving very well with this. We're making progress with this. We have also created counseling for victims to counsel them, tell them their rights, and help them out of the problem they have found themselves. So the same thing with domestic violence. It's a similar thing. We women stand against it, and we campaign against it, and we create awareness for people to know their rights, that they need to stand up and take necessary actions by going to the government, which is the police, making complaints, and they have the right to demand that the police does the needful. So these are my view on rape, child abuse, and domestic violence against women and children as well, and girls. So Nasfat is prepared to partner with people, NGOs, interfaith organizations, to ensure that we continue to create awareness and fight against all of this. Yeah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. We have heard it from our mother,
the Nasfat Women Affairs Secretary worldwide, about child abuse, raping, women's rights, and domestic violence. We had it from our mother. May Allah continue to increase our mother in knowledge and understanding, inshallah. Ma'am, what does your office have for plan or agenda for the development and growth of Nasfat women in diaspora? What do you have for the women in diaspora? Your agenda for the women in diaspora. This is very, very important for the women in diaspora. Yes, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. When I came into office, I had programs, projects that would guide me and guide women management to ensure that all women of NASFAT are adequately carried along and also benefit from our programs. So as the women leader, we had meetings with all the women secretaries and the zonal women secretaries, and we shared the programs with them. And we also enjoined them and encouraged them to participate, to implement the programs in their various branches. We are very much aware of the peculiarities that we have in our diaspora zones. So because of this, we encourage them to participate in programs that they are comfortable with and they can implement successfully. But there are 3 or 4 areas that are very key, very common to all of us, and which we encourage our zones, our women's in diasporas to also participate. One is Dawa. Dawa is very, very important. And Alhamdulillah, this year we had Dawa online, virtual Dawa, so that our women's in diasporas can also participate in Dawa training. We had 6 weeks of Dawa training online. That way, our women in diaspora can also take part in the training. We also encourage our women in diaspora also to engage themselves in skill acquisition for their members, skill acquisition, empowerment of their members. They can do this in different forms. They can either train them or they can empower the less privileged financially so that they can improve their well-being, so that we can also reduce poverty in the society. We also encourage our members, our women in diaspora also, to ensure that capacity building in self-development is also very key to them. So that they can also ensure that they organize trainings in different forms for their members. So these are some of the key areas. And of course, Quranic recitation is very key. We also encourage them to ensure that they organize Quranic lessons for children and for themselves as well. We're looking at that, capacity building, economic empowerment, recitation of the Quran. Learning the recitation of the Quran is very, very important. And of course, Islamic knowledge is very key. So these are the 4 areas that we encourage our women in diaspora to participate. And we demand for reports of their activities from them to ensure that they are also in line with what we do in outside diasporas in Nigeria as well.
So these are some of the programs that we encourage our women in diaspora to participate. And we have been receiving reports of some of these activities from them that they also implement in their various branches. Please recall that they will not be able to do all of these activities because of the peculiarities of their location. Mm-hmm. So we try to encourage them to do as much as they can within their capability. So these are the ways that we try to encourage them to participate. And we believe with all of this, they will make impact on their members, inshallah. May Allah make it easy for every one of them. Ameen. May Allah for all of us as well. Ameen. Ameen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alameen. Now, man, people are throwing question now. They are sending question, series of question right now. The first question before I go to the next question, I want to ask you is what are the criteria? What are the ways of selecting or choosing the women affairs secretary from the branch and zones? What are the ways? Or just because they know them, or because they have been doing well, or there's no laid down criteria to choose women affairs secretary of the branch or from the zone, even though he doesn't know anything, or if it is just a Muslim, if it's not covering his head, it's just maybe that person knows you or know any other former women affairs secretary. What are the criteria of selecting or choosing the women secretary of the branch and the zone? Yes, thank you very much. The process of selection, like you know, is shura. But for the women secretaries, we keep improving on the process of selection every time. We ensure that whoever is going to be the women secretary must be an active, very active in participating in activities of the women's wing, the programs of the women's wing, the activities of the women's wing. This person that will be eventually selected must participate actively so that she's conversant with the programs and activities of women's management. We ensure again that characters, conduct, manners is very key. So we get reports from the elders in the branch or in the zone about that particular person. Because characters is very important, manners is very key. We have now recently introduced that whoever is going to be the women's secretary must be computer literate. Because we're in the era of technology. So that whoever that is going to be at the head of women must be able to interact with them online. For example, now we do a lot of virtual meetings, programs. If the woman leader does not know how to do all of this, how is she going to encourage our members to participate? So these are some of the conditions that we have recently put in place. For you to be a woman leader of a branch of the zone, you must be conversant with IT, with computer, at a reasonable level. Whoever is going to be the woman leader must also be sufficient in economic empowerment. There's no how you will not have to spend your money to do some of these activities. So you must be able to, such that you have an income, regular income, that will sustain you and sustain your programs as well, so that you can always be there to assist in funding some of these programs. These are some of the 4 key areas
that we seriously look at. Now, and of course, you must be conversant with recitation of the Quran. You must be able to recite the Quran to a reasonable level. And of course, you must also be very good in Islamic studies as well. You cannot be a woman leader of a Muslim organization or Muslim women without you knowing Islamic studies of your religion. Know about your religion. You must be able to also be able to recite the Quran. So these are some of the key areas that you must be very good before you can be nominated to go in for Shura. And in nominating people to go, they have to nominate at least 2 who go in for the Shura. At least 2. It can be more than 2, but at least 2 people will be able to go in for the Shura for the final selection of whoever that is able to get the higher marks or score. Oh, so at least 2 or 3, not just 1 going there, right? At least 2 or 3. Alhamdulillah. 2 or 3. Yes, minimum of 2. It can be up to 3 or 4. But at least one of them, all of them must be very good in these areas that I have listed. You must be conversant with the Quran. You must be conversant with Islamic studies. You must be good with IT. You must be participating in the activities of the women's wing. You must also be able to have regular income. And of course, be encouraged that at least minimum qualification, OND, HND. So these are some of the requirements for you to be selected to go in for the women management position. Alhamdulillah. The next question, ma'am, what compose women management? Because we have been hearing women management, women management. What compose women management? What is the composition of women management? Okay. The Constitution allows the women secretary to constitute the women management committee. These are the members that will assist you in achieving your goals. They will assist you in discharging your duties as secretary. So when I came in, I constituted different committees. Committees for health, committees for education, committees for Women Connect with the missionary, committee for empowerment, committees for Dawa. I think I have almost about 15 or 12 different committees. So, and then we have chairpersons for each of the committee. So those chairpersons moved in to the management committee. I also brought in all the zonal women secretaries into the management committee. I also brought in the past national women secretaries to the management committee. And the current women secretary, she's the chairperson of the committee. Oh, Allah. So now I have chairpersons from all the subcommittees that are constituted. I have the past national women secretaries, and I have all the zonal women secretaries. The zonal women secretaries are like our eyes in the branches. So I need them to be part of the management committee so we can get regular reports from them, and they can also disseminate information from the national level to the branches. So we need them to be very close to us, to me. So I put them in the women management committee. So this way, and I had to bring in all the zonal women secretaries because, like I said again, the peculiarities of each location is different. Absolutely. Our members in the US, their peculiarities of their location is different from members that we have in Cote d'Ivoire. So members that I have in the north, like Sokoto, is different from members or locations that we have in Canada. So it will not make sense for me to
put only people that are in Nigeria, for example, in the committee without putting people that are in diasporas in the committee. So this way I can have first-hand information from the zonal women secretaries, and we can take decisions together, we can discuss issues, we can resolve challenges. So this is the way I have done my own tenure, inshallah. So my management committee are people that I work closely with. The relationship that we have with the other organs. Some of us, the women secretaries, are members of the National Council of Elders. So in the council, we discuss issues that are affecting women. So that way, we have relationship with the Council of Elders. Similarly, with the BOT, we also make presentation of our programs and projects to the BOT, and that way we have their contributions and we have comments from them to improve the women programs. And the same thing with the mission board, we also have close relationship with them, and that is why we have DAWA. The women management initiated DAWA, but it's being collaborated with the mission board. We cannot do DAWA without having the mission board with us. And we cannot do DAWA without having even the education secretary with us. Education, mission board, and the women collaborate together. Also, for the empowerment of our women, we also collaborate with the National Empowerment Secretary. We cannot do any empowerment programs without the National Empowerment Secretary. Same thing with health. We also collaborate with the National Health Secretary as well. We collaborate with the even children. We have children connects with women. So there's a collaboration with us and the children's secretary as well, and so on and so forth. So the work of the women management is like a form of collaboration with other secretaries. We have a caller here. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aidi Muhammad Murtado. I'm calling from Nasfat, Washington, D.C. I want to speak with our National Women's Secretary. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, my brother. Good evening. Good evening, ma. Almighty Allah reward you. We really appreciate your response to our requests. But ma, I have a question, and it has to do like a kind of a recommendation. Now, I want to ask one question and one recommendation. My first question is this: what are we doing as a Nasfat? What are we doing to extend our dawah beyond Nasfat member and mean to non-Nasfat member or non-Muslim? What are we doing in the area of women, those who are not Nasfat members and those who are not Muslim? So that is my first question. My second one, which might be like a kind of a recommendation, because I recollect there was a time in Nigeria, there's one case that had he created a lot of the issue of this woman in the morning, this blue eyes woman, something like that. So what are we doing as an organization to respond to this kind of unusual occurrence? Because I discovered what created business that time because the woman took pictures without talking. Hey, I asked myself, assuming we Muslims or people responded on time to this in terms of well-being and well-being. Now, we are not making organization. But what I'm trying to say is this: how can you use your position
to help us link this kind of issue with the government to respond to this kind of issue before it becomes a disgrace for Muslims. I want you to help us in that area, because it's a shame for those of us who are in diaspora seeing such things happen in a community that, like something like Ilori, is so embarrassing. Please, I want you to help us use your position to respond to this on time. May Almighty Allah make it easy for you. These are my two questions. Unfortunately, there is cracking sound, so I didn't hear it clearly. If you can please, the moderator, if you can please give me the question again. Yeah, Ma, the first question is, what are we doing in extending our dawah to non-Nasfat and to non-Muslim as a woman? What are we doing? What are we doing to extend our dawah so that we cannot limit our dawah within scope of Nasfat alone? What are we doing to extend our dawah to non-Nasfat and to people that are not, most especially women that are not a Nasfat member, they are not Muslims, rather. Okay, that's the first question. Okay, if I can throw answer to this, before COVID, I want to start by saying that the Nasfat Women Management Committee initiated the Dawa training in collaboration with the Institute of Dawa in MENA some years back. So, but since then, we have been having annual Dawa training in Nasfat. But in the last 3 years, rather than have it in only one location in Southwest, now we have Dawa in 3 locations in Nigeria. We have in Southwest, we have in South-South, and we have in the North. We do the one in Southwest around December. The one for South-South is around January, February. The one for the North is around early January as well. And we usually invite non-NASFAT members to participate as trainees in the Dawa training that we have always had. We have people from other societies, Islamic society, that also come in to join us. Even sometimes we bring even the military, the cadet, into the Dawa training, and they train them free of charge. They don't collect any money from them. It's free training they give to them. Unlike members of NASFAT that pay maybe 10,000 naira, 15,000 naira for the training. Non-NASFAT members have their training free. They're sponsored by NASFAT. So that's another form of encouraging non-members of NASFAT to know what we're doing in NASFAT and to also participate in some of our programs. And alhamdulillah, this year when COVID started, we did online Dawa. We had our e-posters everywhere, and we had lots of non-members of NASFAT that participate in this year's Dawa. We already planned, once we finish the Women Management Women's Week, in December, we're going to start the Southwest Dawa training. It's open to everybody, and we also make it, we send our flyers and handbills everywhere. So we have people that are non-members of NASFAT participating in our Dawa. And we know that in the South-South, it's a bit challenging for Muslims in South-South. So we have a lot of non-members of NASFAT participating in Dawa in South-South. Even in the North as well, it's the same thing as well in the North. So we have tried so much to encourage non-members to participate in our Dawa, and we also even sponsor a good number of them to have the training free. So these are some of the actions that we have taken towards encouraging non-members to participate in our Dawa programs in NASFAT. So that's on Dawa. The next question, please.
The next question. The next question, Alhamdulillah Rabbil Alameen. The next question is what are NASFAT doing in quick responding to some issues in Nigeria? For instance, the blue eye lady that happened in Lorry, until most of the non-Muslim members hijacked the lady is a Muslim, but is not, she is not covering her hair at that time. The quick response to some issues like hijab and some other things. And we have women management in NASFAT, which they are very, very vibrant. What are we doing in quick responding to all these issues that concern women? Most especially, you rightly said before that human rights. What are we doing as a woman in NASFAT to quickly arrest such occurrences? Alhamdulillah Rabbil Alameen. I smiled because um, you raised this, and I know that immediately we had the news was in the papers, in the newspapers. Our members in Ilorin branch, the main branch Ilorin, they visited the woman and the daughter and the children, and not even only that, they went with items that they donated to the family. They also even went further to resolve or to settle the matter, the dispute between the husband of that lady and the lady. And alhamdulillah, they were able to settle the matter. And they even promised that they were going to give scholarship to the children. And they also empowered the lady in trading. So these things were done immediately. The news was in the papers, and they gave the report to me, and even we gave the report to NEC. We have paper publication of it. So these are one of the things that NASFAT does. There have been several cases like that we stumbled on them in papers. Immediately, the branch closest to that location takes action, even without the National Executive Council telling them to do anything. On their own, they visit, they provide, they support. This is the trend in NASFAT. So even to non-Muslims, Christians as well. There was a case of a resident in Ibadan. I think the man's house got burnt, and everything he had got burnt. The branch in Ibadan visited and supported. Not only that, even Nazars provided funds to the victim, a non-Muslim. So this is our practice in NASFAT. Because we are Muslims, we believe so much in giving support, in giving charity. It's our habit, it's our way of life. So, and NASFAT has been fantastic on this. During the COVID period, and immediately after COVID, the lockdown was over, the restriction was reduced or was removed, came Ramadan. NASFAT gave palliative to the needy, to the vulnerable, worth 64 million naira across the 350 locations of NASFAT in Nigeria. Even our zones in diaspora also did similar things as well. With the worth of palliative that we gave out during the COVID-19 and Ramadan period was worth about 64 million naira. This is to tell you how much Muslims, we NASFAT, believe in giving and in giving support to the needy and to the poor. So this is a normal practice of NASFAT. Alhamdulillah, at least we vividly engaged you almost an hour now in interactive section, asking questions and giving us a brilliant
an excellent answer from our proudly, our worthy, our excellent woman affair, Secretary of Nasfat Worldwide. May Allah in infinite mercy continue to be with you, continue to elevate you, inshallah. This is going to be the second to the last question, inshallah, for today. We can see we have a group called 21st National Women Week Program for USA. The name is USAG. We can see them, they're contributing money. Uh, Women from America, from UK, from Canada, they contributing money. They said for Asheshi project. And I want you to elaborate on this so that non-NOSPAC member that want to join this race as a Sadaqah Jariya to build. I don't know what you're building. You're going to tell everybody here, man, so that people can join the race. We can raise much better money for people to contribute to do whatever we want to do at Ashishi, our land at Redeem Expressway in Nigeria. We want you to buttress on this, to expatiate on this. Okay, thank you very much. For this 21st annual Women Week, we have a project, and we already have an existing project. Usually during the annual Women's Week, the women management takes up a project. This year, we're looking at the health agenda of the current NEC, which is health, education, livelihood, and dawah. So the society believes that women can take the health aspect of it. So we now see that as a project that this current 21st Annual Women's Week can address. So we're raising funds towards this project. And the first phase, we're looking at 30 million naira for the first phase towards the building of the hospital. Already we have the existing project, which is the mosque, Nasfat Mosque at Ashishi. The women have a responsibility to ensure that the mosque is built, furnished, and completed. So we have seen that as a challenge that we should take up. So I have encouraged women that we need to raise funds towards the completion of the mosque. And this is the second project that we're also addressing during this 21st Annual Women's Week, inshallah. And our women have been responding tremendously, despite the challenges from COVID-19 pandemic. Our women have been contributing money, they have been raising funds, and it's amazing what we have been able to, that is coming in for us from this fundraising from our women. So these are the projects that we have before us during this 21st Annual Women Conference, the Women's Week, inshallah. So we want to solicit that other members, Muslims, our other members, male members, also support us in these two projects. And we have Alhamdulillah. accounts, which is the Nasfat Women accounts in Nasfat. That's where the money of our projects go to. No money goes outside that account. And the account is being run by Nasfat, the president, and the NFS, the financial secretary, are the signatories of that account, but with the consent of the Women Affairs Secretary. Alhamdulillah. Every money coming in, I'm aware of it. Every money going out, I'm aware of it. No money goes out without consent. The money is meant for this project, and we have been
contributing this money towards the project. Alhamdulilayi rabbil alamin adúpẹ́ fún Ọlọ́run àṣeyìn fún anábọ̀wá Muhammad fáwọn àyàwó tí wọ́n tún wà lórí line tí wọ́n wà lórí Facebook tí wọ́n wà lórí Amazon Fire Stick tí wọ́n wà lórí Apple TV tí wọ́n wà lórí Roku TV àtàwọn tí wọ́n wà lórí YouTube because inshallah we have our radio and we have our television inshallah and people are watching us at the same time wọ́n wò wá báyìí ní ẹ̀kan náà wọ́n wò wá àwọn ẹ̀yà wa tí ẹ ń wò yìí àwọn náà ni National Women Affairs Secretary àwọn ẹ̀yà wa alhaja wa Bọ́lá Suwaibat Kúkọláti àwọn náà ni ẹbí tí wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ láti bí wákàtí kan wọ́n ti sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ látòrí pé ẹ̀kọ́ obìnrin nínú Islam ẹ̀kọ́ ọmọ nínú Islam wọ́n ti bá wa sọ àti ìhà tí Nasfat tó kọ sí àwọn ẹ̀ka tí ó wà Nasfat àtàwọn tí wọ́n ń ṣe Nasfat àtàwọn tí a ń ṣe mùsùlùmí náà wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ ní oríṣiríṣi tí ẹ bá rí pé àwọn ẹ̀yà wa àwọn tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n bízì ní tí wọ́n sì bá wa ṣe oríṣiríṣi pàápàá láwọn tí ó tún ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé ni àwọn ẹ̀yà wa ń respond sí immediately a rí pé lórí ọ̀rọ̀ ìjáàbù ni lórí ọ̀rọ̀ obìnrin tí wọ́n bá ṣe báyìí wọ́n á respond sí èyí tí Nasfat Islam fún mi èyí tí a dúró lórí nìyẹn kí Ọlọ́run jọ kí Ọlọ́run bá sọ ìyá wa láyọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run láàánú Ọlọ́run Ọlọ́run jẹ́ síra láyọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run láàánú Ọlọ́run kò sábà wọ́pọ̀ kí a rí àwọn ìyá tí wọ́n ní career a good career a professional tí wọ́n tún máa gbé sí Ọlọ́run dání báyìí Ọlọ́run gbogbo àwọn ìyá tó máa fi irú iṣẹ́ báyìí náà Ọlọ́run jọ ń pọ̀ nínú Islam lọ́wọ́ Ọlọ́run láàánú Ọlọ́run ọlọ́lá fọ́lá wàlá quwwata illa billahi al-aliyyil azim. báwa pé ìmáàmù wa al-imam Dr. Imam Adébíyì Nurudeen Ajíbádé ẹ̀yin lẹ́bàá ṣàdúrà fún àwọn ìyá wa the women of Aljanna ìyá wa Aljanna tí ó kó àwọn Aljanna ká tẹ̀lé wọn báyìí lẹ́bàá ṣe àdúrà fún wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ torí tí wọ́n gbé dání gbogbo ọ̀sẹ̀ yìí tí a ti jọ ń sọ̀rọ̀ from one program to another program from one program to another program tó jẹ́ pé ìlú làwọn ìyá wa gan wọlé láti ṣe pé láti sùn látàrí pé Islam náà ni ìgbélé tí wọ́n wá ṣe yín náà Ọlọ́run ní wọ́n sọ pé òun ní níṣẹ́ Ọlọ́run bu Ọlọ́run èèyàn lè ṣiṣẹ́ kan Ọlọ́run sọ pé òun rán yàn iṣẹ́ Ọlọ́run rán yín iṣẹ́ ó gbà lọ́wọ́ yín Ọlọ́run bọ̀ bó ṣe gbà táwọn tàná lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run jẹ́ ó gbà tí náà lọ́wọ́ yín ó gbà tí gbogbo náà lọ́wọ́ wa gbogbo gbìyànjú wa tá a bá ń ṣe nínú Islam Ọlọ́run gbà lọ́wọ́ wa ẹ bá ṣàdúrà fún wọn and immediately after this inshallah àwọn ìmáàmù wa Adébíyì Nurudeen á lọ síbi tẹ̀síìrì completion of our tẹ̀síìrì Suratul Hujurat inshallah tí a ń bá bọ̀ ní last week inshallah á tún parí yẹn náà ní àṣálẹ́ yìí inshallah al-imam fada ya sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. We thank Allah for the life of our mother in Nasfat, mother, the worldwide women secretary of Nasfat, Alhaja Suwaibat. Ẹ má bínú pé mo fẹ́ fi èyí tí ó tún pàtàkì yẹn mo fẹ́ fi kún Alhaja Suwaibat Àdùkẹ́ Kúkọláti olóko ìyá mi ìyá àgbàkà. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to enrich you in all endeavors of life. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless you, bless your household. Látòrí tiyín tó wá fi dórí gbogbo àwọn ìyá wa ní Nasirullah Fatihi àtàwọn tí wọ́n ti ṣe women secretary kọjá ṣe pé ni wọ́n tún dúró tì yín màmá wa Ọládọjà, màmá wa Rógundádé, màmá wa Simiat, ìyá àgbàkà, gbogbo wọn pátá bẹ́ẹ̀ àtọ̀rọ̀ fún gbogbo wọn kọ́lọ̀ má fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wọn lẹ̀. Ọba tó ní kán dúró tì yín kán gbárùkù tì yín ọ̀rọ̀ tiwọn náà kó má dojú kán má padà sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń ṣèdààmú tẹ̀ ń ṣe wàhálà lórí ẹ̀sìn yín
You have your children somewhere, they are somewhere. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide them aright, continue to be with them and bless them in everything they lay their hands on. Nasrullah Fati Tawawa, Kọ́lọ́run àbá kó jọ, kó túbọ̀ máa gbé wa ga o, Kọ́lọ́run má dá wa padà sẹ́yìn. Today, Nasfat is an umbrella for all Muslims worldwide. For all Muslims worldwide. Whatever your background, whatever your religious background, Nasfat is an umbrella for all Muslims. Adúpẹ́ fọ́lọ́run ọba lórí ìyẹn. Kọ́lọ́run ọba kó jọ, kó má dá Nasfat kó má bá Nasfat jẹ́, kó má dá a padà sẹ́yìn. Pàápàá ẹ̀yin ìyá yìí tí ẹ gbéṣẹ́ ẹ̀sìn dání, mo kí yín púpọ̀. If not for Allah and you, your firmness with Nasfat, Ọlọ́run ló mọ tá a bá máa sọ lénìí. Ṣùgbọ́n with your firmness and your faithfulness in Nasfat, we continue to strive, to continue to forge ahead. And may Allah subhanahu wa ta'ala in His infinite mercy continue to enrich us in everything we have and continue to guide us aright. Ó wá bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá chief missioner, bàbá mi, àfáà mi dáadáa, Sheikh Ma'rufuddin Abdulaziz Oníkẹ́, kọ́lọ̀ má padà lẹ́yìn wọn, kọ́lọ̀ má fi wọ́n lẹ̀ gbà kan. Ọpọlọ tí wọ́n fi ń tò láàrin àwọn àfáà, kọ́lọ̀ má dọ̀pọlọ wọn rú. Ó wá fi dórí president wa, Ọlọ́run àbá tó jọ tó gbé bàbá náà sípò àgbàlagbà. Alhaji wa Abdulmumin ní Yusuf, Ọlọ́run má jà wọn bọ́ o, Ọlọ́run má padà sẹ́yìn. Bí wọ́n ṣe gbaṣẹ́ yìí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ takuntakun, wọ́n dẹ̀ ń ṣe ribiribi. Ọlọ́run má kánjú pa wọ́n o, Ọlọ́run má fi wọ́n lẹ̀ gbà kan. Eléyìí ni wákàtí màá dá kó tó di pé mo wá ṣe kútúbà ìwọ̀nba. Ṣé pé ní ẹnu àwọn ìyá wa náà la ti ń gba gbogbo kútúbà náà. Wákà náà àwọn náà ni wọ́n ń kọ́ wa. Nasrullah Fati, Ọlọ́run kẹ́ wa, olówó ń ṣẹgbẹ́ wa, alákọ̀wé ń ṣẹgbẹ́ wa, mẹ̀kúnnù ń ṣẹgbẹ́ wa, àáfàá ń ṣẹgbẹ́ wa, tani ò bá wa ṣe tán. Ọlọ́run àbá tó wá ṣe tiwa bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run má padà lẹ́yìn wa o, Ọlọ́run má yọ wá lẹ̀, Ọlọ́run má sọ wá dẹni àná, má sọ wá dìṣọ àná. Ọlọ́run má jẹ́ àtẹ́ ẹ, má jẹ́ àti, má jẹ́ àkàgbákò, má jẹ́ àbáwọn kíbò sí pékè làwa ayé fún. Ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ lúwa wa kó fún wa nímọ̀, kó tún fún wa lẹ́mìí gígùn sí àtàlàáfíà, kó tún wá yọ́nú sí wa kó tó dà láhìrà, ó sì tún gba àṣẹ àwa bó bá dà láhìrà. Látòrí màmá wa Kúkọláti àti gbogbo àwọn ìyá wa pátápátá, Ọlọ́run má jẹ́ tẹ́, má jẹ́ sí, má jẹ́ kàgbákò, má jẹ́ báwọn kíbò sí pékìlẹ̀ wáyé fún. Ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ lúwa mi kó fún yín nímọ̀ mi lò, kó tún fún yín lẹ́mìí gígùn sí àtàlàáfíà, kó tún wá yọ́nú sí yín kó tó dà láhìrà, ó sì tún gba àṣẹ yín bó bá dà láhìrà. Ajakúkọláti, Ọlọ́run má jẹ́ ṣe lásán, Ọlọ́run má jẹ́ ṣe lásán, wàhálà yín lórí àsàlátù. Ọlọ́run má jẹ́ ṣe wàhálà yín lórí Nasfat o. Ọlọ́run má jẹ́ ṣe lásán. Ọlá Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma anta amartana bidu'aika wa wa'adtana bi ijabatika. ندعوك يا الله كما أمرتنا، أجب لنا دعانا كما وعدتنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أزلي يا أبدي يا داري يا ديمومي، يا حي يا قيوم، يا حي أحيي أمرنا، يا قيوم قوم أمرنا، يا رافع ارفع درجاتنا، يا فاتح افتح لنا فتوحات الخيرات، يا غفور فاغفر لنا ذنوبنا، يا ناصر فانظرنا على أعدائنا وانصرنا على أمرنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تشفينا بها من أمراض ولا
الأسقام وتغفر لنا بها الذنوب والآثام وتفتح لنا بها أبواب رضا وتيسير وتغلق بها عنا أبواب شر وتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير ọlọ́run agbójúlé ẹ àgbẹ̀kẹ̀lé ẹ àfọ̀rọ̀ ayé àwa ìwọ olúwa lọ́wọ́ ọba tó ń ṣàánú àwa násàtì ọba tó ń ṣàánú àwa látàtàná títí òní o máa padà lẹ́yìn wá títí lọ láéláé wàlá haúlá wàlá quwwata illa billahil aliyyil azim. Jazakumullahu khairan ya imam. Bákan náà ó tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa alhaja wa Alima Bọ́lá Ọ̀jẹ̀dìran, alhaja wa Alima Bọ́lá Ọ̀jẹ̀dìran. Ada ìyá yẹn náà láàmú díẹ̀ gbé àti nínú ẹni dà ẹ tún bá a sọ fún wọn báyìí, ẹ tún bá a ṣe báyìí, ẹ tún bá a ṣe báyìí. Ìyá wa Alima Bọ́lá Ọ̀jẹ̀dìran wọn ní báyé bá ń jayé bá ń jayé báyé ò bá sì tún jayé máa. Ìyá wa Alima Bọ́lá Ọ̀jẹ̀dìran báyé bá ń jayé báyé ò bá sì tún jayé mọ́ o. Ọlọ́run dákun máma jẹ́ mo ṣì ìnira ò ní jẹ́ tẹ̀yìn láéláé. Ìnira ò ní jẹ́ tiyín. Ìyá wa Alima Bọ́lá Ọ̀jẹ̀dìran ọlọ́run bá ṣe dáadáa. Ìyá wa náà nífẹ̀ẹ́ Nasfat Rifat púpọ̀, wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ women management púpọ̀, wọ́n tún wá nífẹ̀ẹ́ ìyá wa Bọ́lá, ìyá wa Suweiba Bọ́lá Púpọ̀láti, wọ́n nífẹ̀ẹ́ wọn púpọ̀. Àwọn yóò dá ìyá gbọ́dọ̀ wá kọ́lọ́n bá ṣàánú yín, kọ́lọ́n bá dín fún ọlá yín àwọn tó yín náà. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tayna al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. A máa yọ̀ǹda àwọn ìyá wa women affairs secretary worldwide, ìyá wa Aljanna, a máa yọ̀ǹda yín inshallah. We really appreciate you. We appreciate you. We appreciate you. We appreciate you. We thank you for coming to our program, inshallah, because out of your tight schedule, you see, make it possible to come on this program. May Allah in infinite mercy reward you. May Allah accept it as an act of ibadah, and it's an act of worship from you. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatika ya arhamar wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. The entire Nasfat American Radio TV crew, the admin, the viewers, the loggers, and everybody, Nasfat, non-Nasfat, Muslim, all over the world, we say Jazakumullahu khairan jazaa. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún ọlọ́run la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ayọ̀dá àwọn ìyá wa ọlọ́run bá dé tí ẹ̀yìn ìyá wa ẹ̀ má tí ì lọ ẹ̀sìn Kùránì nítorí wá fún wọn jọ gbọ́ tafsir ibi tí a bá dé ní ìjẹjọ inshallah university nínú Suratul Hujurat tí a bá tafsiri dé tafsiri ló kàn tí a máa lọ nú ẹ̀ ní ìsìn nígbà tí a ti yọ̀ǹda àwọn ìyá wa National Women Affairs Secretary Nasfat Rifat worldwide àti yọ̀ǹda yín mà inshallah. Ìyá wa Suweiba Bọ́lá Púpọ̀láti àti yọ̀ǹda yín kí ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún láwùjọ ọlọ́run. Ìtókàn ní ìsìn náà ni tafsir Suratul Hujurat from verse 8 tí a sì gbé tán inshallah lónìí. Àti gbọ́ lẹ́nu àwọn ìyá wa nítorí wá tún kan náà ní ìsìn ní pé kí ni ká tún lọ síbi al-Qur'an inshallah. Ẹni tí ó máa bá wo eléyìí àwọn náà ni àfáà wa Dr. Muizuddin Ajibade tí a máa continue lórí Suratul Hujurat inshallah from verse 8. Fadoya Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
A dúpẹ́ fún Ọlọ́run Alhamdulillah. lórí ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí. Ní báyìí, Al-Qur'an wa tí à ń bá bọ̀ ní Suratul Hujurat, Quran Surah 49 láti verse 8. Verse 8 yìí, àwa ní wọnú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, àfi ká wo ohun tá a ti ń bá bọ̀ wá láti inú súrà náà kó tó di pé a wọnú verse 8. Ká má gbàgbé pé Ọlọ́run ọba àlekèọlá ó ń pe àwa mùmínì sí àkíyèsí wípé gbogbo ohun tí ń bá ń jẹ́ ọ̀rọ̀ àbí àwọn àgbékalẹ̀ kankan ká má máa ṣáájú oníṣẹ́ ńlá Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìyẹn lọ́lọ́run fi ń pa àwọn mùmínì àkọ́kọ́ ṣàkíyèsí máa pé ẹ yé máa ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́, ẹ má máa ṣáájú oníṣẹ́ ńlá gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀. Ẹ ní sùúrù kí Ànábì sọ̀rọ̀, torí pé Ànábì ò ní sọ̀rọ̀ kó má jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bákan náà, Ọlọ́run tún pè àwa mùmínì ṣàkíyèsí, ó ní ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo, ó ní ẹ má máa gbé ohùn yín sókè ju toníṣẹ́ Ọlọ́run Ànábì Muhammad lọ sallallahu alayhi wa sallam. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ níwájú oníṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ má jágbe níwájú ẹ̀, ẹ sì má pariwo gèè láti máa jágbe. Eléyìí náà kò mọ lórí àwọn sàhábà nìkan, àwa mùmínì tèmi náà ó bá wa náà wí, tó fi ń túmọ̀ sí pé torí pé al-ulama'u warasatul anbiya, àwọn ànábì náà làrólé àwọn àfáà làrólé àwọn ànábì Ọlọ́run. Àwọn àfáà ni wọ́n jogún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aláti máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú àwọn àfáà wa. Ẹlòmíì tó bá ti dé wá fẹ́ lọ wá imam yóò kàn máa jágbe ni. Ẹlòmíì imam mo fẹ́ rí yín, imam máa fẹ́ sọ̀rọ̀, ó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, wá lọ bá imam ní ààyè kan pẹ̀lẹ́ tó pín ara tiẹ̀ náà ó balẹ̀ láti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Eléyìí ni ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run fi ń kọ́ wa níbí báyìí. Tọ́rọ̀ bá sì ṣe bí ọ̀rọ̀ tá a bá ń bẹ níwájú ìmáàmù, a kì í jágbe, a kì í gbóhùn sókè ju ti ìmáàmù lọ, torí pé ìmáàmù lénìí òun là ń rí tá a fi ń mọ̀ pé a tẹ̀lé Ànábì Muhammad, ààrẹ Ànábì Muhammad mọ́, ṣùgbọ́n a ṣì ń rí ìmáàmù, àwọn náà sì làrólé Ànábì tí wọ́n jẹ́ símbọ̀ Ànábì Muhammad. Eléyìí dọwọ́ wa. Bákan náà, Ọlọ́run ti fi kọ́ wa ipe àwọn tá a jẹ́ mùmínì òdodo, ó ní yaguduna aswatahum inda rasulillah. Àwọn tí wọ́n bá rẹ ohùn wọn sílẹ̀ níwájú oníṣẹ́ Ọlọ́run, níwájú àwọn àfáà wọn, Ọlọ́run ní ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ọlọ́run nírú àwọn èèyàn wọ̀nyí lórí pé ní a ti fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run, a ti fi bọ́ ẹ̀mí wọn yó, a ti fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run sínú ẹ̀mí wọn látara pé a ti dán wọn wò nínú ìgbàgbọ́ tẹ́lẹ̀, wọ́n sì ti páàsì níwájú Ọlọ́run. Ọlọ́run ní irú àwọn èèyàn tá a sọ yìí, ẹ̀san ń bẹ fún wọn tó tóbi, àforíjì sì ń bẹ fún wọn níbi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké tí wọ́n bá dá. Ọlọ́run jẹ́ kó yé wa pé tó àwọn kan bẹ tó yẹ pé ní wọ́n máa jágbe lẹ́yìn kọ̀rọ̀, lezina yunadunaka min wara'il hujurat, wọ́n máa jágbe lẹ́yìn gẹ̀gá, wọ́n máa pariwo ń ṣe Ọlọ́run. Àwọn kan náà ṣe ń bẹ́ẹ̀ ńgbà náà. Bàbá ara wọn kan tí wọ́n ń jágbe lénìí, kódà ẹlòmíì tó bá fẹ́ lọ sílé ìmáàmù rẹ̀, láti géètì ni ó ti máa pariwo ìmáàmù o, ìmáàmù o. Wọ́n ti ń pariwo ńgbà náà pé ànábì o, ya Rasulullah, èyí tí ẹ kàn fi dẹnu ọ̀nà kí wọ́n kanlẹ̀kùn, kí wọ́n sálámọ̀, wọn à ní ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run kọ̀ fún wa ń bẹ̀. Ọlọ́run ní àwọn kan ń ṣe bẹ́ẹ̀ ńgbà náà lọ́hùn. Ọlọ́run ní aktharuhum la ya'qilun, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní làákàyè ni o. Ọlọ́run kà wọ́n fún ẹni tí ò ní làákàyè, tó túmọ̀ sí pé béèyàn bá ń bẹ níwájú àfẹ́ ẹni, ìmáàmù ẹni, èèyàn máa ń farabalẹ̀ ni, èèyàn á sì máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Bó sì lè ń kórí, lóòótọ́ èèyàn ni ìmáàmù náà kì í ṣe màláíkà, bó tó ti bẹ́ẹ̀ náà ó ti pè ní ìmáàmù rẹ, ó ń láti bọ̀wọ̀ fún. Àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí ká ṣàkíyèsí eléyìí. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn míì, àwọn tá a máa rò pé kò sí nǹkan kan lọ́dọ̀ wọn, àwọn tún bọ̀wọ̀ fún àwọn aṣáájú wọn nínú ẹ̀sìn ju àwa lọ. Àwa sì lọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ náà Al-Qur'ani tó ní ká bọ̀wọ̀ fún àwọn aṣáájú wa, ká bọ̀wọ̀ fún iṣẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run máa ṣe nírọ̀rùn fún wa. Ọlọ́run wá ní àwọn tá a sọ yìí, tó bá yẹ kí wọ́n lé sùúrù, kan tiẹ̀ kọ́kọ́ dé níwájú ilé oníṣẹ́ Ọlọ́run, kí wọ́n kanlẹ̀kùn, kí wọ́n farabalẹ̀, hatta takharuja ilayhim, tí wàá fi jáde sí wọn bá wọn sọ̀rọ̀.
làkàna khayra la ìyẹn lóore ó fi ń lóore ju pé kán máa pariwo gè kó tó di pé wọ́n rí ẹ lọ ọlọ́run ní wallahu ghafurur rahim tó ọlọ́run ní àmọ̀ pé àìmọ́mọ̀ ni ọlọ́run lòun foríjì wọn ọba aláforíjì lòun ọba oníkẹ́ lòun ọlọ́run wá pè wá sákìyèsí ó lẹ́yìn tẹ́jọ́ olùgbàgbọ́ òdodo inú àyà kẹfà ó lẹ́yìn tẹ́jọ́ olùgbàgbọ́ òdodo tí ẹ bá gbọ́rọ̀ kan látọ̀dọ̀ òbílẹ̀ jẹ́ tẹ́ ẹ pé tó ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó lágbára lórí pé nǹkan fẹ́ bàjẹ́ ni fátà bá yanu ẹ wádìí wò dáadáa kẹ tó jálù ẹ má kàn jálù ọ̀rọ̀ fátà bá yanu antusibu qawman bijahalatin kẹ má kàn máa lọ kọlu àwọn ìjọ kan tó yẹ pé ní pẹ̀lá ìmọ̀kan lẹ́ẹ̀fi kọlù wọn tó yẹ pé ní ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀tọ̀ sí ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ọlọ́run ní fatusbihu alama fa'altum nadini kẹ má bàa kábàámọ̀ lórí nǹkan tẹ́ ẹ bá ṣe kẹ máa farabalẹ̀ kẹ máa wádìí ọ̀rọ̀ wò ọlọ́run tó wá tẹ̀síwájú ọlọ́run ní wa'lamu anna fikum rasulallah ẹ lọ mọ̀ pé oníṣẹ́ ọlọ́run ń bẹ láàrin yín oníṣẹ́ ọlọ́run ànábì ọlọ́run ń bẹ láàrin yín ànábì Muhammad ń bẹ láàrin yín láò yóò tí okun fi kẹsìrí minal amri la'anitum tó bá yẹ pé ní ó ń tẹ̀lé yín ní gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ bá gbé náà ní oníṣẹ́ ọlọ́run bá ń gbà ẹ ti dẹni ẹ̀kọ́ ẹ ti bọ́ sínú wàhálà ẹ ti bọ́ sínú ìdààmú ẹ ti bọ́ sínú wàhálà tó fi ń túmọ̀ sí pé lẹ́ni yìí náà tẹ́ bá gbọ́rọ̀ lọ tẹ́ rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ẹ rántí pé ní mọ̀ọ́mù láàrin yín ẹ fi tó mọ̀ọ́mù yín létí tí mọ̀ọ́mù bá wá ní kí ẹ ṣe sùúrù ẹ má ní àìmọ́ọ̀m ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín ẹ ti sọ ń pa ẹ ti ṣe kinní kan ẹ má jágbe mọ́ ẹ má kàrà mọ́ ẹ má sì kan lójú ó rọrùn ìmọ̀ọ́mù ó gba ọ̀nà oríṣi bíi méjì mẹ́ta wo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá gbé wá bá kó tó fún yín lésì alákọ̀ọ́kọ́ yóò wádìí nípa ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò wo ohun tí kùránì àti súnà nábì Muhammad sọ lórí ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta yóò wá ṣe àdúrà lórí ẹ̀ láti di n tó jẹ́ òdodo mú ẹ̀rí ní ìtẹ́yìn ò lè ní sùúrù láti ṣe tó bá sì ti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ gbà pé gbogbo ohun tó bá mú jáde fún yín authentic ní nígbà náà wọ́n tó bá yẹ pé ní tó wá fún yín lẹ́fẹ́ kó gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ kábàámọ̀ ẹ sì dẹni àánú ẹ sì sọnù ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lásàlátù náà ara àwọn kan tí wọ́n gbẹ́jọ́ bá míṣánná pé míṣánná ọ̀rọ̀ báyìí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló sì ń fẹ́ kí míṣánná fèsì ló sì ń fẹ́ kó sọ ló fẹ́ kó respond why can you expect him to respond just immediately you have brought a case no he has to verify he has to pray on it and has to look into what the Sunnah and the Quran says about it before he could respond to whatever case that comes to his way. Eléyìí kò túmọ̀ sí pé bóyá ìmọ̀ọ́mù yín slow àbí kò mọ ohun tó ń ṣe àbí kò tiẹ̀ nílẹ̀ akáyì ìmọ̀ọ́mù wa yẹn fà bí mísọ́nà ṣe máa ń ṣe mi ò láìkí ẹ̀ àádẹ́ sọ̀rọ̀ fún wọn wọ́n á dẹ̀ máa fi falẹ̀ ó fi falẹ̀ wọ́n ní ojú làgbàlagbà máa ń yá àgbà kì í yánu bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ ní ọbẹ̀ kì í mì níkún àgbà àáfàá gidi ìmọ̀ọ́mù gidi kò ní sáré jálu ọ̀rọ̀ yóò farabalẹ̀ yóò wádìí dáadáa yóò sì ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ in tó tún wá ṣẹlẹ̀ yẹn yóò wo bóyá àti rí in tó ṣẹlẹ̀ nírú ẹ̀rí láyé ànábì Muhammad yóò dẹ̀ lọ sínú verse Quran láti fi wádìí láti fi mọ̀ ọ̀nà wo lọ́lọ́run ní ká gbé gbà kí lànábì ní ká ṣe kó tó wá fún yín lésì nígbà tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà ó fi gba ìdájọ́ tó tọ́ lẹ́rìí pé orí déédéé làáfàá yín wà torí ìdí eléyìí ó dọwọ́ wa ẹja máa ní sùúrù látara eléyìí ááyà ìkeje nìyẹn tí ó pé ní ó pèsè àyà tá a fẹ́ wọnú ẹ̀ tọ́lọ́run àbájẹ́ kó yé wa ọlọ́run ní walakinna Allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashidun ọlọ́run ní látara ìta ṣe pé kí ẹ farabalẹ̀ fún wọn mọ̀ yín a ti fi ẹ̀sìn bọ́ yín a ti jẹ́ kẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ẹ̀sìn a dẹ̀ ti fún yín ní ìgbàgbọ́ tó pé a ti ṣe ìgbàgbọ́ yín lọ́ṣọ̀ọ́ fún yín sínú ọkàn yín a dẹ̀ ti ṣe ìjẹ́kèfèrí léèwọ̀ fún yín a ti kọ́ fún yín pé ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́kèfèrí a sì ti kọ ìwà òbílẹ̀ jẹ́ fún yín nínú ẹ̀sìn bẹ́yàn bá ti jẹ́ mùsùlùmí kò gbọ́dọ̀ tún ṣe kò kí ìmá gbogbo ìwà tí ń jẹ́ dàrúdàpọ̀ ní àárín ìjọ láàárín community ní society kò gbọ́dọ̀ tún lọ́wọ́ sí mọ́ ó ní láti farabalẹ̀
Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ànábì ní dá ma yaribuka ila ma la yaribu. That is hadith 11 of Hadith an-Nawawi collection. Pé what you are in doubt, leave it aside for what you are not in doubt with. Pé gbogbo ohun tó bá rú ẹ lójú rárá kọ́kọ́ gbélé náà kó farabalẹ̀. Èyí tó bá yí ẹ yékéyéké òun náà ni kó náwó mú kó bá rìn. Ìmámù náà láti ṣe bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì yẹ kí gbogbo mùsùlùmí máa ṣe tá a bá gbọ́ ọ̀rọ̀ á kọ́kọ́ wo kún á wo sàkún. Èyí tó bá yé wa ń bẹ́ẹ̀ òun ni ẹja mú, èyí tí ò bá yé wa ká wádìí pẹ́ ká farabalẹ̀. Kò sí tó burú nù kéèyàn ṣe verification. Ọlọ́run wá ń tẹ̀síwájú láyà tá a wọ̀. Ọlọ́run wá ní fadlan minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Ọlọ́run ní pé a ṣe ẹ̀sìn lọ́ṣọ̀ọ́ fún yín, a ṣègbàgbọ́ yín lọ́ṣọ̀ọ́ fún yín, a fi yín láyà balẹ̀ nínú ẹ̀sìn, a ní kí ọkàn yín balẹ̀, a mú ìjẹ́ kèfèrí kúrò lára yín, a mú ìwà búburú kúrò lára yín, a má ìgbọràn kúrò lára yín. Ọlọ́run ní gbogbo eléyìí gbà ọlá ni o látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Oore ló jẹ́ fún yín látọ̀dọ̀ Ọlọ́run kẹ́ ẹ lọ mọ̀ bẹ́ẹ̀. Wa ni'matan ìdẹ̀ra kan ló jẹ́ fún yín látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. A túmọ̀ sí pé kì í ṣe owó nìkan lọ́lá, kì í ṣe ipò nìkan lóore, kì í ṣe oore ìjẹ ayé nìkan lóore. Irú àwọn nǹkan báyìí tó jẹ́ pé àwọn ìwà tó ń gbéni níyì láwùjọ, àwọn ìwà ikram, àwọn ìwà tó ń kó àpọ́nlé bá ni, all these honourable behaviours are also part of fadlullah. Wọ́n jẹ́ ara àwọn ọlá Ọlọ́run. They are part of bounties of Allah and favour of Allah subhanahu wa ta'ala in our life. So tá a bá wá tẹ̀lé bẹ́ẹ̀, tá a tẹ̀lé àwọn àmọ̀ràn wọ̀nyí láwọ̀ àrí ọlá níwájú Ọlọ́run, á rí àpọ́nlé lọ́dọ̀ Ọlọ́run, á rí iyì lọ́dọ̀ Ọlọ́run, á rí ìkẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, á rí ìdẹ̀ra lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run ní ọba èmi Ọlọ́run tí mo ṣe bẹ́ẹ̀ wallahu alimun hakim. Mo jẹ́ ọba tó ní mímọ̀. Torí mo ti mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ kí n tó dá yín. Mo ti mọ̀ ń tẹ́ fẹ́ yà, mo sì ti mọ̀ ń tẹ́ fẹ́ ṣe. Wallahu alimun. Mo mọ̀ yín jù, mo mọ̀ yín jura yín lọ. Ẹ dára yín mọ̀ rárá, mo mọ̀ yín dáadáa ni. Mo mọ̀ yín délẹ̀délẹ̀, mo mọ̀ yín dénúdé, mo mọ̀ àtọlẹ̀ dọ́lẹ̀ yín, mo mọ̀ pèlè yín, mo mọ̀ bí ẹ ń lọ, mo mọ̀ bí ẹ ti ń bọ̀. Ìyẹn Ọlọ́run ni mo mọ̀. Hakeem, mo sì jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n. Gbogbo ohun tí n bá gbé kalẹ̀ lórí ọgbọ́n ni, lórí òye ni, kì í ṣe kí mo kàn gbé kalẹ̀ lárọ̀dárọ̀dà. Kẹ́ ẹ lọ mọ̀ yín pé òye ni mo fi gbé gbogbo ẹ̀ kalẹ̀. Ẹ sì tẹ̀lé, ẹ fọ́lù ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti fọ́lù ẹ̀, ìmọ̀ pọ̀ sí yín lára, ẹ ní mọ̀ ń pa ayé, ẹ ní mọ̀ ń pa ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ bá ti fọ́lù ẹ̀, ẹ tún ní òye tó kún látara pé ẹ tẹ̀lé òfin Ọlọ́run. Ọlọ́run wá tẹ̀síwájú nínú àyà 9. Ọlọ́run wá ní wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Ó wá ní fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allahu akbar. Ọlọ́run wá tún fún wa ní àpẹẹrẹ míì. Ọlọ́run ti kúrò lórí ààyè kan láfi ẹ̀rí eléyìí ló fi ń mú àwọn onímọ̀ túmọ̀ fún wa pé tá a bá ń sọ nípa pé súrà náà Quran, every surah of Quran is beyond a chapter. We can have as many chapters as possible in a surah. Ẹ̀rí àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ mú wá fún wa bẹ́ẹ̀ pé tó súrà kan ó kúrò ní chapter kan o. Táwọn sọ pé chapter kìíní kan verse kìíní kan ó kúrò bẹ́ẹ̀. Súrà ẹgbàwọ́ ọ̀rọ̀ odindi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a wá gbà wá yẹn, a lè rí oríṣiríṣi ìpín. So when you are talking of chapter, a chapter will always discuss one issue, just one issue. But in every surah of the Quran, a surah can discuss as many issues as possible. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn nísìn? Ẹ wá wọnú surah tá a wà yìí nísìn, àti sọ oríṣiríṣi síwájú. Náà tó pé nítò lóríṣiríṣi topic tí a gbà wá, topic míì láti fẹ́ bọ́ sí tó ń sọ nípa conflict resolution or conflict management. Ó ní wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Ó ní tẹ́ ẹ bá rí tẹ́ ẹ ṣàkíyèsí pé tó oríṣi ìpín méjì
oríṣi ìjọ méjì, oríṣi orílà méjì tí wọ́n ń bára wọn jà tí wọ́n sì ń jẹ́ mùmínì òdodo. If two parties or groups among believers fall to fighting, tí wọ́n bá ń bára wọn jà ní mùmínì òdodo, tẹ́rí pé wọ́n ń bára wọn jà, Ọlọ́run ní fa aslihu baynahuma, make peace between them both. Ẹ wá ọ̀nà tẹ́ fi gbé àlàáfíà kalẹ̀ láàrin wọn. Ẹ ṣiṣẹ́ àlàáfíà pé kálàáfíà jọba láàrin wọn. Ká fún wa ní àpẹẹrẹ, Ọlọ́run má jẹ́ á rí, ká wá rí group méjì tí ń jà nínú Nasfat, ká rí group méjì tí ń jà, bóyá mission board àti welfare ń bára wọn jà. A gbọ́dọ̀ ráwọn tí ó ṣàtúnṣe. Mission board ó ṣe gbọ́dọ̀ jà, gbogbo àfáà Nasfat gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó farabalẹ̀. Ká tún wá ráwọn míì tó tún below mission board, bóyá bí àwọn security àti welfare wọ́n fẹ́ máa ní issue níbi responsibility issue, kan fẹ́ máa ṣe àwọn kan fẹ́ pọ́npọ́n àbó ń gbaṣẹ́ wa ṣe, kíjà ṣẹlẹ̀ kan wá kó wá, ẹ gbọ́dọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ti parí ẹ̀. Káṣẹ̀ má wá sọ pé ìjọ méjì ń jà, bóyá ìjọ kan síjọ kan tí mi ì fẹ́ dárúkọ ìjọ kankan lórí afẹ́fẹ́. Àwa ìjọ tó kù nínú Islam a gbọ́dọ̀ mọ bá ti parí ẹ̀ fún wa. Kì í ṣe eré tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí tó yẹ pé ní àmà pínra wa yẹ́lẹyẹ̀lẹ, àwọn kan máa support ẹnìkan, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo èyí tá à ń ṣe lórí social media, tá máa wá kóra wa jọ, tá máa wá búra wa, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́nìkan bá ń bú ẹnìkan, ẹ pè sákíyèsí, ẹ bá sọ̀rọ̀ tútù, ẹ pèrí ẹ̀ wálé. Ẹni tí wọ́n ń bú náà, ẹ pè sákíyèsí. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ànábì ní unzur ahaka zaliman wa musliman. Ọmọ ìyá rẹ tó jálábòsí, ràn lọ́wọ́. Ọmọ ìyá rẹ tí wọ́n ṣàbòsí fún, ràn lọ́wọ́. Kó wá kálàáfíà lè jọba. Ànábì ń tọ́ka àlàáfíà, ká lè fi àlàáfíà kó lè jọba láàrin wa ni. Ànábì ní Ọlọ́run àlekè ọlá ní tẹ́ ẹ bá ti rí tíjọ méjì ń jà láàrin yín, fa aslihu baynahuma, ẹ ṣe àtúnṣe láàrin àwọn méjèèjì. Ó wá tẹ̀síwájú, ó ní fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Allahu akbar. Only, but if one of them outrages against the other, then fight you all against the one that which outrages, till it complies with the command of Allah. Tí kan nínú wọn bá wá ń ṣagídí tí ò fẹ́ gbọ́, tó láàrin gbà á dàrú náà ni, á fa wàhálà náà ni. Ṣé mọ̀ pé ìjẹ́mú mùsùlùmí gbà míì kò ní kẹ́lòmíì má làgídí. La fi máa ń sọ fún wa pé ọ̀tọ̀ ni Islam, ọ̀tọ̀ ni mùsùlùmí. Èèyàn ní mùsùlùmí, Ọlọ́run ló ní Islam, ẹ̀sìn Ọlọ́run lẹ̀sìn Islam, àgbékalẹ̀ Ọlọ́run ní Islam. Èèyàn ní mùsùlùmí. Mùsùlùmí lè ṣe, ó lè níwà tèèyàn kí ìjọmọnìyàn gùn. Ọlọ́run ní kẹ́ bá wá rí pé ẹ̀yin tí ìjọmọnìyàn gùn tó wá ń hùwà jàgbé pé aláànígbà á dàrú ni, Ọlọ́run ní irú yẹn gbogbo yẹn wá parapọ̀. Faqatilu allati tabghi, ẹ parapọ̀. Èyí tó dóní jàgídíjàgan yẹn ẹ bàjà. Ẹ fèsì pé kí ló dé, ìwọ nìkan ni a tẹ̀ ń kí ẹ o tẹ à ń kí à ń sa olóòmẹ́ni ó kú, à ń torí ọ̀jájà oníta ló ń jà lẹ́kùn lé ẹ, ṣé ìwọ nìkan ni? Àní ó dá kó sinmi agbájá, kó dákẹ́, kó jẹ́ kí ogún sinmi. Ọlọ́run ní ẹ pè sákìyèsí, ẹ kọjú ìjà sí. Nígbà bá wá kọjú ìjà sí, hatta tafiya ila amrillah, títí tó fi máa padà síbi àṣẹ Ọlọ́run pé à gbọ́dọ̀ ṣe àtúnṣe ni, tó máa fi padà síbi reconciliation, tó máa fi padà síbi peace, tó máa fi padà síbi resolution, pé a gbọ́dọ̀ padà síbi wíwá àlàáfíà, kálàáfíà lè jọba. Islam ò fẹ́ kí àwùjọ dàrú rárá. Islam ò fẹ́ kọ́kàn gbogbo tẹrú tọmọ ó balẹ̀. Islam always call for well-being of the society. Kálàáfíà jọba, kọ́kàn ó balẹ̀, kó má sí dààmú fún tẹrú tọmọ, kó má sí pé ẹrú ni wọ́n, àwa kan lẹ́rú àwa kan lọ́mọ, kó má sí yẹn láwùjọ wa. Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ fún wa ń bẹ̀ kótó. Ẹ pè sákìyèsí, ẹ bàjà, ẹ faraya pẹ̀lú òun náà tí yóò fi padà síbi àṣẹ Ọlọ́run. Ọlọ́run wa ní tó fa ẹnfà àti tó bá ti wá reconcile, tó ṣe tán, tó ti make peace, tó ti comply, tó ti pàpé tó àfi káwọn ṣe kí ni, káwọn ṣàtúnṣe. Ọlọ́run ní fa aslihu baynahuma bil adli wal muqsitu. Ọlọ́run ní ẹ wá ṣe déédéé pẹ̀lú wọn, ẹ tún àárín wọn ṣe, kẹ̀dẹ̀ ṣe déédéé lórí tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbé kalẹ̀.
Waksitu and be equitable. Ẹ ṣe dọ́gba. Ẹ bẹ́ràn wí, ẹ sì bẹ́ràn wí. Ẹ fi ìpín tó ń jáde lójú, ẹ fi hàn ojú nítorí ọjọ́ míì. Kírú ẹ̀ má tún ṣẹlẹ̀ mọ́. Kí irú ewé bẹ́ẹ̀ má tún ṣẹyọ mọ́ lórí igi wọn. Ọlọ́run ní inna Allaha yuhibbul muqsitin. Torí pé Ọlọ́run bá fẹ́ràn oní déédéé o. Ẹ̀yin náà ẹ má dájú àbòsí o. Ẹ má darí apá kan fa apá kan. Ẹ má forí kan lẹ̀kẹ́ fá kan. Ẹ má fi ojú kan lẹ̀kẹ́ gbá kan. Ẹ má fi etí kan lẹ̀kẹ́ gbá kan. Ẹ gbìyànjú ẹgbá méjèèjì. Ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé déédéé ní Islam fẹ́. Quran 16 verse 90 ó tọ́ka wa lórí déédéé. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ọlọ́run tọ́ka wa lórí déédéé, ó sì tọ́ka wa lórí dáadáa. Náà lọ́run sì ń pè wá sákèésí nítorí ẹ ṣe déédéé torí pé Ọlọ́run fẹ́ràn gbogbo ẹni bá jó ní déédéé. Ọlọ́run fẹ́ràn àwọn tó bá ń ṣe dọ́gba nínú ọ̀rọ̀ nínú ìṣe. Ó fẹ́ràn wọn púpọ̀. Ọ̀rọ̀ lè ṣẹlẹ̀ mọ́ṣáláṣí, ẹ wójútùú sí. Ẹ má sọ di group fighting. Ẹ má sọ di public fighting. Ọ̀rọ̀ lè ṣẹlẹ̀ láàrin jọ̀mọ́ sí jọ̀mọ́. Ẹ má sọ di orúkèrúdò. Pàápàá wa Mùsùlùmí, a máa pàdé ara wa, ṣe mọ̀ pé a máa ń kanra wa. Ẹnìkan lè máa ṣe, a lè máa, mo rántí àwọn àfáà wa kan, ó ń lọ́dún kan wọn àtàfáà wa kan pàdé lóde. Bàbá ni àfáà wa kan jẹ́ àfáà fún bàbá ọmọ. Àfáà wa kan sì jẹ́ àfáà fún ìyá ọmọ. Àti ìyá ọmọ àti bàbá ọmọ. Àwọn méjèèjì ló sì lẹ́nu níjọ̀mọ́, wọ́n wá invite àwọn àfáà méjèèjì. Nígbà tán pàdé ńbẹ̀, àwọn tí wọ́n pè wọ́n sóde, ọ̀rọ̀ fẹ́ máa ṣe bí ọ̀rọ̀ láti fẹ́ tún fi dárúkè rúdòlẹ̀ sáàrin àwọn àfáà. Àwọn yà fi Kùránì wọ́n fi pera wọn sákèésí, wọ́n sì tò àárín ara wọn. Débi pé ní tí wọ́n á ròyìn tán pé mo fẹ́ràn àfáà náà púpọ̀, tẹ́ bá rí jọ́ yẹn ó kù díẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run dẹ̀ bá wa tù ú. Tibí náà tún sọ pé inú mi dùn fáfáà lágbájá. Ìyẹn ló dá kí Islam máa ṣe. Ká máa wá ojútùú sí ọ̀rọ̀, ká má máa jẹ́ kó di iṣu atayanyan. Ká má máa jẹ́ kó dìjà láàrin wa. Ọlọ́run tó wá tẹ̀síwájú náà rẹ̀ láyà 10. Ọlọ́run ní innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ọ̀rọ̀ àtúnṣe náà lọ́lọ́run sì ń bá lọ. Ọlọ́run ní gbogbo ohun tí ń bá ń jẹ́ mùmínì láyé, ọmọ ìyá kan náà nìyí. Ẹ yàtọ̀ síra yín níwájú Ọlọ́run. Ọmọ ìyá kan náà nìyí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo ohun tí ń bá ń jẹ́ mùmínì, ẹ fara yín mọ́ra. Ẹ ṣàtúnṣe láàrin ara yín. Nawarudin, kórí Ansarudin, kó dunú sí, kó dì má. Nasirullahi al-Fatihi, kórí Kọ̀ríbù, kó dì má. Tìjàníyà, kórí Kọ̀dìríyà, kó dì má. Lọ́mọ ìyá kan náà, torí pé ẹ lọ rántí o, pé kankan náà ni o, innamal mu'minuna ikhwa. Ìkankan náà ni gbogbo yín. Ìkankan náà ni gbogbo yín. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì sì jẹ́ ó yé wa. Wípé tá a bá fi ń sọ pé mùmìnì àdàbí odindi ilé ni. Ànábì sàṣálà, ànábì ní àdàbí odindi ilé ni. Àlè Muslim, ó kọ́kọ́ ní àlè Muslim, áhùlè Muslim, la yaslimuhu wala yusallimuhu. Ànábì ní ẹ̀rí, Mùsùlùmí sí Mùsùlùmí, ọmọ ìyá kan náà níyàn, ọmọ ìyá ni Mùsùlùmí jẹ́ fúnra wọn. La yaslimuhu, ó gbọ́dọ̀ ṣàbòsí ẹ̀. Nígbà tó bá ti mọ̀ pé Mùsùlùmí bíi ti ẹni, má ṣe àbòsí ẹ̀ rárá. Má sì máa yọ ọ́ lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó máa wá fún dọ́gbọ́n yẹra fún. Má ṣe bẹ́ẹ̀. Ànábì tún tẹ̀síwájú, ànábì ní wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdi fi awni akhihi. Ànábì ní Ọlọ́run ọba máa rẹ́dì ní gbogbo ìgbà láti ran ẹrú lọ́wọ́. Allah will ever ready to assist the servant. Ma kana al-abdi fi awni akhihi. In as much every servant is ready, that servant is ready to assist his brother. Ọlọ́run ṣe tán àti ràn ẹ́ lọ́wọ́ tó o bá ti ran ọmọ ìyá rẹ̀ tó jẹ́ Mùsùlùmí lọ́wọ́. Tó fi túmọ̀ sí pé ìkankan náà ni wá, a yàtọ̀ síra wa ní gbogbo ọ̀nà. Ìkankan náà ni wá, a sì gbọ́dọ̀ ṣe kèéta ara wa, a gbọ́dọ̀ yẹ̀yẹ́ ara wa, a gbọ́dọ̀ máa fi ọ̀rọ̀ kò bá kù gbé ránṣẹ́ síra wa. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ànábì ní al-muqsitun inda Allahi ta'ala yawm al-qiyamah ala manabir min nuri ala yamin al-arsh allazina ya'diluna fi hukmihim
wa alihim wa ma wallaw. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá jó ní déédéé ní mùmínì òdodo lọ́jọ́ gbẹ̀ndà kìyàmọ̀, ànábì ní ìmọ́lẹ̀ ń bẹ fún wọn láti yàlẹ̀ àràṣí. Ẹ̀rí tí wọ́n ṣe déédéé láàrin ara wọn, tí wọ́n ṣe déédéé láàrin ọmọ ìyá wọn, ìmọ́lẹ̀ ń bẹ fún wọn. Àwọn tó yẹ pé ní wọ́n ṣe déédéé yìí, tó yẹ pé wọ́n ṣe déédéé níbi ìdájọ́, wọn à ní dájú apá kan lẹ̀. Bákan náà wọ́n ṣe déédéé lórí ara ilé wọn àti gbogbo ẹni tó bá tẹ̀lé wọn, wọ́n ṣe déédéé lórí wọn. Eléyìí túmọ̀ sí pé Islam ó ń fẹ́ àlàáfíà láàrin mùsùlùmí, láàrin mùmìnì. Ànábì tó wá sọ̀rọ̀ kan, ànábì ní masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahimihim wa tawasilihim kamasalil jasadil wahid iza ishtaka minhu aduwwun tada'a lahu sa'ir jasad bilhama was-sahar. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Ànábì ní ẹ̀rí àpẹẹrẹ tá a fi ń sọ pé mùmìnì àpẹẹrẹ wọn nínú ìfẹ́ tí wọ́n fi ń hàn síra wọn, nínú ṣíṣàánú ara wọn, nínú bíbára wọn ṣe síso mọ́ra wọn, ríròpọ̀ mọ́ra wọn, wọ́n dà gẹ́gẹ́ bí ara kan, odindi ara kan. Mùmìnì àdà gẹ́gẹ́ bí odindi ara kan. Izashtaka minhu aduwwun tada'a lahu sa'irul jasad bilhama was-sahar. Tí apá kan, ẹ̀yà kan nínú ara yẹn bá ń kígbe oró, ìdààmú o, wàhálà o, gbogbo ara tó kù ni ó máa bá kẹ́dùn, ni ó sì máa bá fara gbá ń bẹ̀. Tí ò bá yé àwọn èèyàn wa dáadáa, níwọ̀n bá bó ṣe yé ìmọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ kéwú, ẹ̀rí tákàndùn bá mú ọwọ́ kan nínú ọwọ́ wa, tákàndùn mú ọwọ́ kan, ẹ wo bó ṣe máa ń ṣe gbogbo ara, gbogbo orí èèyàn ni ó máa gbá yìí. Tí wíkìlò bá mú yàn lọ́wọ́ kan níka kan, gbogbo orí ni ó máa gbá yìí, ojú ó máa gbá yìí, etí ó máa gbá, gbogbo ara ó máa ròyìn, ara ò ní lélẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mùmìnì ṣe gbọ́dọ̀ rí. Tó túmọ̀ sí pé tí mùmìnì òdodo tí nǹkan bá ń ṣe kan nínú wa, a gbọ́dọ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ̀. A gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àrùn tí ń ṣe ní kinní kan, wọ́n ní gbogbo wọn náà ní ṣe. Gbogbo wọn ló ti dànkó. Àrùn tó ń ṣogójì àrùn tí ń ṣogójì ló ń ṣe ọdún, ẹ ṣeun. Ó ti ń ṣe gbogbo wa papọ̀. Lọ́lọ́run fi ń pè àṣàṣe sí pé innamal mu'minuna ikhwatun. Mùmìnì sí mùmìnì, ọmọ ìyá kan náà ni yóò. Faslihu bayna akhawaykum. Ẹ ṣàtúnṣe láàrin ara yín. Ẹ ṣàtúnṣe láàrin ara yín. Tọ́rọ̀ bá fẹ́ ṣe bí ọ̀rọ̀, ẹ pera yín ṣàkíyèsí. Ẹ ṣàtúnṣe ń bẹ̀. Wattaqullah, ẹ dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run láàrin ara yín. La'allakum turhamun. Kẹ́ ẹ bá lè rí kẹ́ Ọlọ́run, kọ́lọ́run bá lè kẹ́ yín láyé àti lálùkìyámà. Ọlọ́run wá tún tẹ̀síwájú nínú àkíyèsí rẹ̀ tó ń pè wá sí ẹ̀rí. Àwa lẹ̀rú wà lórí iwájú àtàlà àpẹẹrẹ wa mùsùlùmí, tá àpẹẹrẹ wa mùmìnì. Àyìn tí ó jẹ́ kèfèrí, ó ti gba kámù. Kèfèrí lòun ẹ, no problem. Bóun bá fẹ́ wọná, ònìkọ́kọ́ lòun máa kọ́kọ́ wọná. Bóun bá fẹ́ ṣe kinní kan, yóò gba kámù. Àbáwọn tá a jẹ́ mùmìnì, ìwọ̀n bá tá à ń ṣe wíníwíní, tá à ń fa tẹ̀sùbá, tá à ń kírun, tá à ń ṣàṣàlátù. Ìwà tí ò da kéékèèké ò ti gbọdọ̀ bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́, lọ́lọ́run fi ń pè wá, ló fi ń pè wá. Verse 11, Ọlọ́run wá ní yá ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khayran minhunna wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'da al iman wama lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barakallahu alayhi. Ọlọ́run ní ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ ìgbàgbọ́ òdodo, mo tún pè yín o, mo tún dé. Ọlọ́run ní ìjọ kan sí ìjọ kan kó má fẹ́ra wọn ṣe yẹ̀yẹ́ o. La yaskhar qawmun min qawmin. Let not a group scoff at another group. Tí ìjọ kan sí kankan máa fojú yẹpẹrẹ ìjọ kan pé àwọn wo ni, àwọn ò bá wo, àwọn wo ni, ṣé òun ni wọ́n kí yẹn, àwọn wo ni, sáwọn yẹn mọ̀rún kí ṣá, àwọn wo ni, àwọn tán mọ Kùránì, àwọn wo ni, àwọn tó yẹ kún ọmọ àsàlátù lọ, ọmọ kéwú àsàlátù nìkan náà mọ̀, àwọn wo ni, àwọn tí wọn súnmọ́ Ọlọ́run tán ní tẹ̀sùbá. Ọlọ́run ní ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ o. Lóòótọ́ a ti fún yín lọ́lá, fadallallahu ba'dakum ala ba'd. A fún yín lọ́lá jura yín lọ o. Ẹ mọ tẹ̀sùbá fà jura yín lọ o.
ẹ mọ súnà lò jura yín lọ ẹ mọ kùránì jura yín lọ ẹ gbàgbọ́ yọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jura yín lọ ẹ mà rún kí jura yín lọ ẹ mà wẹ́ gbà jura yín lọ ẹ lè dọ́gba láéláé ẹ má wàá torí pé ẹ mọ kankan ṣe jura yín lọ kẹ máa sọ pé àwọn wo báwo ni kí ni báwo ni tí wọ́n ṣe jẹ́ ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ o láyé kárìkọ́ọ̀mù ẹ má fojú yẹpẹrẹ ara yín rárá asa anyakunu khayra minhum ó rọrùn very very possible kó jẹ́ pé àwọn tẹ́ ẹ fi ń ṣe ẹ̀yẹ́ yẹn àwọn ni wọ́n fi ń bẹ́tà lọ́dọ̀ Ọlọ́run jù yín lọ. ṣé pé ìtẹ́ ẹ ní wọn máa ń ṣe yẹn wọ́n sì ń ṣe lórí àníyàn mímọ́ wọ́n dẹ̀ ń ṣe lórí àníyàn òdodo tọ́lọ̀ ń sìn rà níyàn wọn ànábì sì ní àníyàtu qabla al-amal ó tún ní innamal a'malu binniyat ó tún ní niyyatul mu'mini khayrun min amali tí ó tán àbí ó tán tí wàá ló fi dáa jù lọ tó rà níyàn tó fi ń ṣe tó rà níyàn ni tó ń ṣe yẹn tó fi lójú ọ̀nà tó gbà sílẹ̀ ó rà níyàn náà torí ẹ̀ láti gbọ́dọ̀ fojú kan mọ́ náà ṣe ẹnìkan láti gbọ́dọ̀ fojú rẹ̀ ní ẹnìkan mo gbọ́ pé àwọn kan ìjọ kan nínú ìsìláàmù yìí wọ́n bá dẹ́yìn àwọn ìjọ kan wọn ní kírun lẹ́yìn wọn àti wọ́n dáa jù wọ́n lọ tọ́lọ̀ ti fáwọn sàtífíkẹ́tì àlìjẹ́nà látàyé ni ọlọ́run fún sàtífíkẹ́tì àlìjẹ́nà látàyé kí ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ sí kódà bí ìmọ̀ọ́mù wọn bó bá mọ kí ó jù mọ́mù wọn lọ bó ti tó ti fún ẹwọ mọ́ṣáláṣí wọn àfi kó kírun lẹ́yìn wọn torí mùsùlùmí la ilaha illallah lẹ́jọ́ ń pè àlùkùránì náà lẹ́jọ́ ń ké inú tírà bàbá wa ṣé Adam ọlọ́run bá alékùn kẹ́ fún bàbá ó ní ẹ̀sìn wa ìsìláàmù ni máa rántí orin yẹn nísìnyí orin tó súnmọ́ dáadáa ni ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ló fẹ́ jẹ́ kí n gbàgbé ó ní ẹ̀sìn wa ó ní ìsìláàmù ni ó ní ìwé wa kùránì ni ó ní ibi tá à ń dojúkọ gbogbo wa ìkankan náà kàábà náà ni ó jẹ́ oyé wa bẹ́ẹ̀ pé gbogbo wa kò sí yàtọ̀ láàrin wa àjọ dojúkọ kàábà ni àjọ ń ṣe ìsìláàmù ni anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun náà ni anabi wa Allahu rabbu Allahu rabbi diniyal islamu Muhammadun nabiyyuna al-imamu ó ní Allahu rabbu dinuna al-islamu Muhammadun nabiyyuna al-imamu wa ka'batun qiblatuna al-karima daliluna qur'anu khuzi azima ó ní Allahu rabbu ọlọ́run náà ni Allah òun náà ni ọlọ́run òun ló dá wa òun ló rè wá àtiwọ́ tó ló mọ̀rún kí àtiwọ́ tó fìrùngbọ́n lẹ̀ àtiwọ́ tó nírùngbọ̀n àtiwọ́ tó ní o fẹ́ yára háyàwó rẹ̀ lẹ́hà àtiwọ́ tó háyàwó rẹ̀ lẹ́hà gbogbo yín Allahu rabbu ọlọ́run aláì náà ni aláì náà ni ó ní di onúnà Islam yìí náà lẹ̀sìn gbogbo wa àlẹ́sìn míì òun náà là ń ṣe ó ní bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ ní nabiyuna al-imam ànábì wa Muhammad sallam òun náà ní aṣíwájú wa òun náà lọ̀gá wa òun náà lólórí wa ó wá ní wa ka'batun qiblatuna Kaaba òun náà ní dojúkọ wa tí gbogbo àgbà kó lápọ̀nlé jùlọ tí ò síbò míì tá à ń dojúkọ tá a bá fẹ́ kírun náà ní Ahmadiyya ń dojúkọ náà ní Nasrullahi Fati ń dojúkọ náà Ansarudeen ń dojúkọ náà Nawarudeen ń dojúkọ ní Kọ̀ríbù ń dojúkọ ní gbogbo wa ń dojúkọ Ìjàníyà ń dojúkọ ní Jàbàríyà yàyà bó bá yà sí fún ẹ̀ ó yà sí bí káyọ̀ ládọ́ ń dojúkọ bẹ́ẹ̀ náà ni Al-Qur'ani náà gbogbo wa ń sì gbé dání àbáníwèé mi ṣé Ansarudeen ṣe edition tiẹ̀ ni ṣé Ansarudeen edition wà ní ṣé Nawarudeen edition wà ní ṣé Nasfat edition wà ní ṣé Ahmadiyya tó tiẹ̀ ti over 100 years ṣé edition tí wọ́n wà ní kò síjọ́ náà kankan náà ní gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run fi ń pè wá sákèé ipe gbogbo yìí kankan náà ní ẹ má fojú yẹpẹrẹ ara yín o àníyàn yín ni ẹ dì mú àníyàn yín òun náà ní kẹ́ ẹ dì mú kẹ́ ẹ fi ṣe tọ́lọ́hún kẹ́ ẹ fi sin lọ́hún ó ní asa an yakuna khayra minhum ó rọrùn kó yẹ pé ní àwọn tẹ́ ẹ fi ń ṣe ẹ̀yẹ́ yẹn táwọn kan fẹ́ nìkan ṣe ẹ̀yẹ́ àwọn tó fi ń ṣe ẹ̀yẹ́ náà ló dájú ó tún wáá da aládàáyan rí níbi tó mọ̀ yìí pé ìyẹpẹrẹ ara ẹni ti máa ń kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Allahu akbar ọlọ́run sì ṣe ọdún àwọn àyà wa là ń ṣe lọ́wọ́ Nasrullahi Fati à ń ṣe women's week lọ́wọ́ ọlọ́run tún wá yọ tiwọn náà jáde ọlọ́run wá ní wala nisa'un min nisa'in wala nisa'un min nisa'in
not let some women scoff at other women. Kí obìnrin sóbìnrin ká má fira wọn ṣe yẹ̀yẹ́. Eléyìí sì ń jọ́rọ̀ pàtàkì láàrin àwọn ìyá wa. Wọ́n máa ṣọ́ra wọn lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. Òòrùn aṣọ tó wọ̀ wá sásàlátù ní lásù náà ló tún wọ̀ lé ní. Aṣọ ṣẹ̀ṣẹ̀ ra léèsì ni ó máa di lemọ́lemọ́. Ewo ń tiẹ̀. Ewo ń tiẹ̀. Ìbòrí láti àlólò. Ìbòrí ewo ń tiẹ̀. Bí Nasfat kan náà ni wọ́n tẹ̀ síbòrí náà. Tó yàtọ̀ síra wọn ni. Bí Nasfat kan ó tán ti tẹ Nasfat sí. Kò bá jẹ́ tọdún 15 ló ń lò ó, kò sí ní tó kàn bẹ́ẹ̀. Nasfat is Nasfat. Ọlọ́run ní ẹ̀yin obìnrin ẹ má fira ẹ ṣe yẹ̀yẹ́ nínú ẹ̀sìn àti ní gbogbo ọ̀nà. Tẹ́ ẹ máa wo ra yín lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀, ẹ máa wo góòdù tó lò, kí ló lò. Pàǹdà ni jàre góòdù yẹn ò ń ṣe tuntun. Ṣé àsàlátù ló wá ṣe ni náà àbí góòdù ló wá ṣọ́? Kò ń ṣe tí kàrà. Lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn kì í fẹ́rẹ̀ nǹkan mú lásàlátù lọlé. Torí tí ò kan ló wá rán lásàlátù. Ẹni tí ò kan lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ló wá rán lásàlátù. Ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ pọ̀jù ń bẹ̀ yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ ń bẹ̀ ló yẹ kẹ́ jèrè ibẹ̀ ẹ̀yin ìyá wa. Bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ lásàlátù ló yẹ kẹ́ jèrè àsàlátù. Àmọ́ àwọn nǹkan kéékèèké wọ̀nyí kò ní jẹ́ lásàlátù mú délé. Ọlọ́run má jẹ́ wá lásán ni. Ọlọ́run má jẹ́ wá lásán. Ọlọ́run má jẹ́ ṣe lásán. Kẹ́ kóra ró ń bẹ̀. Tẹ́ máa wora yín. Tẹ́ máa ṣọ́ra yín lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. Wọ́n á ti wora wọn látorí ìjáb, látorí ìbòrí, lórí gèlè tó lò, lórí aṣọ tó wọ̀, lórí chain tó lò, lórí bàtà tó wọ̀. A ti wò fínífíní. Kí là ń ṣe bẹ́ẹ̀ sí? Wala nisa'un min nisa'. Ọlọ́run ní obìnrin sóbìnrin ẹ ṣọ́ra ń bẹ̀ o. Ẹ kóra ró ń bẹ̀ o. Ẹ má fira yín ṣe yẹ̀yẹ́ o. Ẹ má fira yín ṣe yẹ̀yẹ́. Asa an yakunna khayran minhunna. Ó rọrùn. Ẹni táyìn fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ yẹn kó jẹ́ wòlíì obìnrin níwájú Ọlọ́run ọba ni. Abẹ́ mọ̀ fún wòlíì ń bẹ láàrin yín. Wòlíì Ọlọ́run ń bẹ láàrin yín. Yá kọyúmù tẹ́ ń pè, àsàlátù tẹ́ ń pè, la ilaha illallah tẹ́ ń pè lásàlátù, gbogbo gbólóhùn tẹ́ ń pè, tí ò sì fi dúdú kún, tí ò fi dúdú kún funfun, tó ṣe mímọ́ pẹ̀lú ẹ̀ lórí àníyàn mímọ́, tó sì ti bẹ̀ di wòlíì Ọlọ́run. Àbámọ̀ pé láàrin wòlíì wà láàrin yín, ṣe pé intention yẹn náà ló sì ṣe tó fi di wòlíì Ọlọ́run. Ṣe pé ní yóò máa jẹ múlíkù lẹ́nu lójú oorun, yóò máa jẹ yàsín lẹ́nu lójú oorun, ní wá ń fẹ̀gàn ẹ wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dá. Ọlọ́run ó bínú sí yín. Ọlọ́run máa tara ìbí ẹrú mi ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dá ló ń yẹ̀yẹ́ ẹ̀. Asa an yakunna khayran minhunna. Ó rọrùn kẹ́ni yẹn kó lóore lára jù yín lọ níwájú Ọlọ́run. Ọlọ́run ni ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ má yẹ̀yẹ́ ara yín. Ẹ ṣọ́ra níbi ìmá yẹ̀yẹ́ ara yín torí pé ó rọrùn kẹ́yìn tẹ́ ń yẹ̀yẹ́ rẹ kó lóore jù yín lọ níwájú Ọlọ́run. Ọlọ́run wá tẹ̀síwájú níbẹ̀. Ọlọ́run wá ní bákan náà wala talmisu anfusakum. Wala talmisu anfusakum. Now defame one another. Ẹ má sì bara yín jẹ́. Ẹ má fẹnu bara yín jẹ́ nínú ẹ̀sìn. Ẹ má sọ̀rọ̀ ara yín láì dá. Ní tí ò ṣẹlẹ̀ sí tọ̀hún àbí ní tọ̀hún ò ṣe látara pé o kàn ń sọ̀rọ̀ o fẹ́ gbajúmọ̀ o fẹ́ kí wọ́n gbọ̀rọ̀ ẹ wọlé ló wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dá. Àbí kó tiẹ̀ jẹ́ pé kọ̀kọ̀ ẹ̀ gan ló mọ̀. Ní tó jẹ́ kọ̀kọ̀ ẹ̀ ló mọ̀. Tó wá ń torí kán lè sọ pé ìwọ náà mọ̀ ń pa ẹni yẹn. O wá ń tú àṣírí ẹ̀ fáwọn èèyàn. Kó dá bẹ́ẹ̀. Ẹ má bara yín jẹ́ wala talmisu anfusakum. Wala tanabasu bil alqab. Ọlọ́run ní bákan náà ẹ má fúnra yín lálàjẹ́ tí ò dáa. Àlàjẹ́ tí ò dáa ẹ ṣọ́ra ń bẹ̀. Ìyẹn ò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ lọ́dọ̀ àwọn obìnrin, ìyẹn pọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin. Àlàjẹ́ tí ò dáa bóyá nínú ìwà tó ń tọ̀hún ti wù kékeré àbí ńgbà tó tiẹ̀ wà láláìmọ̀kan tí Islam ò tí ì wọ lára dáadáa. Ẹ wá pàdé lásàlátù nìyẹn. Ó tún wá ń forúkọ yẹn pé kò dáa bẹ́ẹ̀. Nígbà tó èèyàn lásàlátù tó bọ̀ tó ní ejò báwo ni nǹkan sàlámù alékùn ejò ti jẹ́ tó bá réjò wọ́n lè dúró níjò bá wà sàlátù tó lè dúró ni. ẹkùn lóde yìí ẹkùn ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ láwọn orúkọ lórúkọ tó yẹ pé ní ó lè máa bàyàn lẹ́rù bí èèyàn bá gbọ́ yóò bàyàn lẹ́rù yóò sì bàyàn nú jẹ́. Ọlọ́run ní ẹ má fi pera yín. Ọlọ́run ní bisal ismul fusuq ba'dal iman. Ó burú jáì kí a máa pera yín lórúkọ pòkì lẹ́yìn tẹ́ ẹ ti gbàgbọ́. Ẹ ti ń jẹ nígbà ìmọ̀ kan ẹ jẹ́ kó ti bá gbà ìmọ̀ kan lọ. Ẹ pera yín lórúkọ gidi nígbà tẹ́ ẹ ti di mùmínì òdodo.
nígbà tó ń tọ̀hún ti di Nasfat tó ti ń ṣàṣàlátù déédéé ẹ pera yín lórúkọ gidi ẹ pọ́n lé kódà bí ò tí ì lọ ájì ẹ fájì kún orúkọ ẹ kó rí ẹ wú kọkàn ẹ balẹ̀ kínú ẹ dùn pé òun wà láàrin àwọn èèyàn òun kì í ṣàlàjẹ́ tó ti kọjá tó ti jẹ́ kọjá ńgbà tí ò jẹ́ nǹkan kan lẹ́ẹ̀ma wá fi pè mọ́ ọlọ́run ní ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ má lórúkọ tí ò dá fi pera yín ẹ ṣọ́ra ń bẹ̀ láti dá fi máa fi orúkọ burúkú orúkọ tí ò dá orúkọ tó yẹ pé ó lè bàyàn ló jẹ́ béèyàn bá tún rántí fóun jẹ́ bẹ́ẹ̀ rí ọlọ́run ní ẹ má fi pera yín ẹ ṣọ́ra ń bẹ̀ bákan náà ọlọ́run wá ní eléyìí wà máa lam yatub fa ulaika humu salimun àwọn tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ táwọn bá lọ jáwọ́ ń bẹ̀ gbogbo wa tá a kàjọ láti bẹ̀rẹ̀ ká fira ẹni ṣe yẹ̀yẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹni láì dá ká pera ẹni lórúkọ tí ò dá ní ta wá ń sọ fúnra wa yìí àwọn tí wọ́n bá ń ṣe é tí wọ́n bá lọ jáwọ́ ń bẹ̀ kí wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn fọ́lọ́run kí wọ́n tún bá kó ń bẹ̀ páwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ọlọ́run ní fa ulaika humu salimun àwọn gan lalábòsí o àwọn gan láìdá àwọn gan lèèyàn burúkú kọ́lọ̀ mọ́ṣẹ́ ìlà wa ń bẹ̀ ọlọ́run tún wá tẹ̀síwájú ẹ̀rí àwa mùmínì náà ló tún pè òfin pọ̀ nínú súrà yìí tọ́pìkì sì pọ̀ ń bẹ̀ ó ní yá ayyuhal ladhina amanu ijtanibu kathiran mina zanni inna ba'da zanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dan an yuhibba ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarhtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ọlọ́run lẹ́yìn tẹ́ jólúgbàgbọ́ òdodo avoid much suspicion indeed some suspicions are sins ẹ má máa ní ìfura tẹ́ máa wá dábàá àbámọ̀ àbá pé ó dàbí pé ó jọ pé mo ṣàkíyèsí pé kò dá ẹ lójú kí ló ń ṣe kí ló ń sọ pé ó dàbí sí ó dàbí pé ó jọ pé mo rí i pé ẹ lágbájá ṣe pé kinní kan ṣe pé ọ̀rọ̀ pé wọ́n ní wọ́n pé ọ̀rọ̀ tó ò sí ń bẹ̀ tó ò máa ń pa ẹ̀ tí ò ṣojú ẹ̀ tó wá ń assume àbá oríṣiríṣi wrong assumption ni wọ́n ń perú ẹ̀ oríṣiríṣi àbá pé I suspect it seems it's like I think it's like no kò sí yẹn ní mùsùlùmí ò gbọdọ̀ ṣerú kan bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí ò gbọdọ̀ bá mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ it seems something is wrong somewhere it is like I think something no o gbọ́dọ̀ think so o gbọ́dọ̀ rí àrídájú ilmul yaqin knowledge of certainty o gbọ́dọ̀ ní o gbọ́dọ̀ rí kó o tó sọ̀rọ̀ má kàn máa lérò pé kinní ọlọ́run ní àbá dídá àbí ìmáa fura sí nǹkan pé kinní kan ọlọ́run ní inna ba'da zanni ismu ẹ ṣọ́ra ń bẹ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ apá kan àbá dídá ẹ̀ṣẹ̀ ní o n tó mọ̀ ń pẹ́ tó ń lérò pé tó ń sọ pé òun fura sí pé ó jọ pé ẹ̀ṣẹ̀ ní o máa ti bẹ̀ kọlu ọlọ́run o fẹ́ kọlu gbà ọlọ́run o fẹ́ ti bẹ̀ ṣẹ́ lọ́run ẹni tó ń rò sílẹ̀ mí ẹ̀ òun ṣẹ́ lọ́run látara ẹ̀ òun ṣẹ́ lọ́run látara ẹ̀ ẹ̀ ó dàbí pé kinní kan wá fi mú fínlẹ̀ ẹ máa wá fi mú fínlẹ̀ káàkiri lọ́rọ̀ tó o mọ̀ ń pẹ́ tí ò yí ẹ tó ó máa wá fi mú fínlẹ̀ wàá wá di ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ọ̀sán gan ní tí ò kàn ẹ́ lọ́wọ́ kàn ẹ́ lẹ́sẹ̀ pàápàá tí ò tiẹ̀. Ẹ̀gbọ́n tánàbì sọ ni hadith 12 ànábì ní min husni islamil mari tarku ma la ya'ni min husni islamil mari tarku ma la ya'ni. The best of Islam of a man is to leave aside what does not concern him. Èyí tí ò kàn ẹ́ tí ò jẹ́ pé tí ò rẹ́ lára ó ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ wọ́n ń jà lékejì èwo ń tiẹ́ kò kàn ẹ́ kí ló fi mú fílẹ̀ káàkiri ọlọ́run ní ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ kò dáa torí pé ẹ̀ṣẹ̀ ló máa ń padà dà sí lọ́rùn ẹ máa wá kábàámọ̀ pé mi ò bá dẹ̀ mọ̀ ńgbà náà ọlọ́run wá ní wala tajassasu ẹ má wala tajassasu and spy not ẹ má máa spy ẹ máa wá yọjú ẹ máa wá garùn ní tí wọn pè é sí ẹ ṣàfẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ tẹlómìn bá ríyàn méjì tí wọ́n dúró tó ń sọ̀rọ̀ ó fẹ́ mọ tí wọ́n ń wí ó lè máa pààrà ọ̀dọ̀ wọn salamu alaikum my brother salamu alaikum my sister ó fẹ́ mọ tí wọ́n sọ ni o ewu tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ká sọ̀rọ̀ wọn gbádùn
jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ kán sọ̀rọ̀ gbádùn kán fẹ̀dọ̀ lórí òróró lórí tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ó lè jọ́rọ̀ àṣírí tán fẹ́ kéèyàn gbọ́ lóòótọ́ ìwọ wá ń tiẹ̀ tán àbá ti fi lẹ̀ má wulẹ̀ sọ pé ó gbọ́ má wulẹ̀ sọ pé ó gbọ́ masfai lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ wala yaktab ba'dukum ba'da bákan náà ọlọ́run ní bákan náà ẹ má sọ̀rọ̀ ara yín lẹ́yìn ara yín láì dá o wailun likulli humazatin lumazah gbogbo asọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn asọ̀rọ̀ ẹni láì dá asọ̀rọ̀ wájú pọ̀ mọ́ ti pàkọ́ ọlọ́run ní ẹgbẹ́ wọn ọlọ́run àwọn bá wà lórí wọn o ẹgbẹ́ ọlọ́run wà lórí wọn o wala yaktab ba'dukum ba'da ẹ má sọ̀rọ̀ ara yín lẹ́yìn láì dá don't backbite in whatever circumstance tẹ́nìyàn bá fẹ́ dọ́rọ̀ backbiting lẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ ó pé sáàkì pé ẹjọ́ alájà ẹjẹ́ ká fi mọ ọbẹ̀ yẹn ó dàbí pé mo fẹ́ ṣe nǹkan kó o tètè kọ́ tiẹ̀ dànù kó má bàa kó tiẹ̀ bá ẹ. ọ̀rọ̀ yẹn ló jẹ́ òótọ́ ó sì lè má jẹ́ òótọ́ sá tètè kọ́ tiẹ̀ kó má bàa kó tiẹ̀ bá ẹ. torí tó o bá ti fetí gbọ́ ìwọ náà ti forí kò ìwọ náà ti pín bẹ́ẹ̀ o ti pín nù ìyá ọlọ́run wala yaktab ba'dukum ba'dan don't backbite ẹ má sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ láì dáa ó jẹ́ ìwà ẹ̀ kò jẹ́ ìwà ẹ̀ ẹ má wulẹ̀ sọ láì dáa kúránì pé púpọ̀ ọlọ́dẹ̀ ti parí gbogbo ẹ̀kọ́ gbogbo ohun tó jẹ́ moral training is in the Quran is embedded in the Quran tí ò kù síbi kankan kò sí ìwé mi tó lè dàbí Quran wallahi alazim ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ má sọ̀rọ̀ ara yín lẹ́yìn láì dáa ó wá ń jẹ́ ká mọ àpèjúwe tó ń sọ̀rọ̀ èèyàn láì dáa ó wá ń jẹ́ ká mọ̀ ó wá ní ayọ̀híbú ahadukum àyàkùlà láàmà àhíhì maitan àbí a lè rí nínú yín náà ṣe pé ní ọmọ ẹ̀yẹ́ ẹ̀ á kú sílẹ̀ báyìí yóò sì máa jẹran ọmọ ẹ̀yẹ́ yẹn ní tútù tó kù gbèdé. pẹ̀lọ́kùn gbèdé. ta lè rí nínú yín tó lè ṣe bẹ́ẹ̀. ta lè rí nínú yín tó lè ṣe pé tó ọmọ ẹ̀yẹ́ ẹ̀ kú sílẹ̀ báyìí ó wá ní ká má sin kó máa jẹran ẹ̀ ní tútù kó máa rẹ̀ ní tútù ṣe bẹ́ẹ̀. ṣáàrí irú yín tó lè ṣe é ọlọ́run ní fàkàrí ìtumọ̀ ẹ̀yin gan ẹ̀ láìkí ẹ̀ la ilaha illallah ọlọ́run já mọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọlọ́run ní ẹ̀yin gan ẹ̀ ní fẹ́rú ẹ̀ fẹ́rú ẹ̀ fẹ́ kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ti fẹ́ ẹ̀ láìkí irú wà bẹ́ẹ̀ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ọlọ́run ní nítorí ìyẹn tákùlá ẹ bẹ̀rù ọlọ́run ẹ má sọ̀rọ̀ èèyàn láì dá inna Allaha tawwabur rahim tẹ́ ẹ bá ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ bá túbá ọlọ́run ṣe tán àti gba túbá yín ó sì forí ẹ̀ṣẹ̀ yín jìn kó tún wá kẹ́yìn pẹ̀lú ẹ̀ rí kó tún kẹ́yìn pẹ̀lú ẹ̀ látara pé ẹ jáwọ́ ń bi ìwà pálapàla ìwà ká sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn ìwà ká ba tèèyàn jẹ́ ìwà ká sun iwájú pọ̀ mọ́ ti pàkọ́ ìwà ká fojú tẹ́ńbẹ́lú ara ẹni ìwà ká ṣe yàyà ara ẹni ìwà ká sọra ẹni lórúkọ tí ò dáa àlàjẹ́ tí ò dáa gbogbo ẹ̀gbá ọlọ́run ní tí ẹ bá ti jáwọ́ ń bẹ̀ màá foríjì yín màá tún kẹ́yìn pẹ̀lú ẹ̀ tún rí kéèmí ọlọ́run lórí ẹ̀ la ilaha illallah muhammad rasulullah sallam ó túmọ̀ sí pé ẹ̀kọ́ pọ̀ nínú súrà yìí ọlọ́run wá tẹ̀síwájú